Happiest good morning and welcome to you all. Today, our Senthil College of Education is conducting 2 days webinar program. The title of the webinar program is Exercise and COVID-19. In the 2 days webinar program, today is running the first day program. Now the first program is inauguration function. So I call upon Dr.M.PANNEERSELVAM sir, Principal, Senthil College of Education, for giving welcome address. Please welcome sir. Good morning, one and all present here. First of all, I wholeheartedly welcome to our correspondent, Engineer Er.DIVIYA SAMPATH Madam, the Senthil College of Education, who convey her wishes for the success of 2-day international webinar. I feel pleasure to welcome our Control of Examination, Dean, Professor and Head, the Department of Education Psychology, Dr.M.GOVINDAN sir, for being with us in spite of his busy schedule. I feel like to welcome our resource person, Dr.A.K. KARUNAMOORTHI, the Professor of Public Health and Tropical Medicine, the Kingdom of Saudi Arabia, and Dr. R. the Health Profession of Council, the United Kingdom, and other resource person, Dr. M. Thirumaran, Professor of Physiology, Vinayaka Mission Medical College and Hospital, Karaikal, Puducherry, and another person, Dr. B. MANIBALAN, Associate Professor of Physiology, the Vinayaka Mission Medical College and Hospital, Karaikal, Puducherry, for his gracious presence. I feel happy to welcome our management trustees, Madam Kavita Thangarase, Engineer V. Pradeep sir, Kalayarasan sir, Jayamurthy sir, and other trustees for this special moment. I warm welcome to all the principals, professors, and guests of various institutions. I would like to welcome to B.Ed and M.Ed students from in our college. Once again, I welcome to all this 2-day international webinar and sharing your valuable suggestion. Welcome to all. Thank you. Thank you, sir, for giving welcome address. Next, I call upon Mrs. R. Thangathamari Madam, Assistant Professor, Senthil College of Education, for introducing the theme of webinar. Welcome, Madam. Thank you, sir. A warm, great good morning to everyone gathering our online 2 days international webinar on exercise and COVID-19. Today, people are very scared about unseen virus and make a great war against such a nanoscale virus. And our webinar goes to discuss various aspects about COVID-19, especially the penetrating of the virus and its impacts in the human body and how we can control the
spreading of the virus. It's a great opportunity to aware about the COVID-19 and remedy mechanism against the virus also. The webinar detailed manner speak to exercise against COVID-19 because it have valid importance like reduction of stress, prevent weight gain, and boost the immune system. Most adults are well aware of the physical and mental health benefits of exercise and understand the importance of engaging in some form of regular physical activity. Now, I conclude that our 2 days webinar by way of keep distance, stay home, eat healthy, be safe, and save our nation. Thank you. Thank you, madam. Next, welcome Mrs. Kavita Tangaraju, madam, coordinator, Senthil College of Education, for giving felicitation address. Please welcome, madam. A warm good morning to one and all. I feel immensely honored. I also take this opportunity to bid felicitation to our respected Managing Trustee, cum Correspondent, Engineer Er.DIVIYA Ma'am, Chief Guest of Honor, Dr.M.GOVINDAN Sir, Controller of Examinations, Dean, Professor and Head, Department of Educational Psychology, Tamil Nadu Teachers Education University, Chennai, other dignitaries, participating principals and professors from different colleges, and my dear staffs and dear students. As the principal of college, Dr.M.PANNEERSELVAM is hosting the event. It is my pleasant privilege to speak a few words of felicitation at the inauguration of the 2-day international conference on exercise and COVID 2019. Our conference is divided into 4 segments. Implication of coping with isolation and loneliness. Health benefits of exercise is again divided into 2 categories. How to physically secure ourselves and how to mentally secure ourselves. And the 4th portion of the webinar is exercise planning and prescription of COVID. I'm happy that our college, under the able guidance of Correspondent, under the leadership of the principal, has taken the initiative to organize this international conference for faculty members, research scholars, students, and parents. This is the first international conference in the history of Senthil College of Education. This is going to mark its footprints in the milestone of Senthil College of Education, and I'm proud to be a part of it. We have resource persons for the conference from countries like Saudi Arabia, United Kingdom. A small briefing about them. Dr.A.K. KARUNAMOORTHI, Professor of Public Health and Tropical Medicine, Jassam University, Kingdom of Saudi Arabia. Dr. R.V. Vijayakumar, Health Professions Council, United Kingdom. Dr. M. Thirumaran, Professor of Physiology, Vinayaka Missions Medical College and Hospital, Karaikal, Puducherry. Dr. V. MANIBALAN, Associate Professor of Physiology, Vinayaka Missions Medical College and Hospital, Karaikal, Puducherry. A great Greek philosopher, Hersilytus, once said, "There is nothing constant in life except change." Today, as I am in your midst, I am reminded of his powerful words. This pandemic is also not constant, will change. COVID-19 has its own merits and demerits. It has taught us how to live as family, how to be clean, how to take healthy foods, how to be disciplined, how to exercise.
though took many irreparable lives of our dear and near ones. It's time to enjoy the splash of immense talent that is spread out for you. Wish you all success. Thank you. Thank you, madam. Next, I welcome Dr. A. Karunamooorthy, sir, Professor, Georgian University, Saudi Arabia, for giving felicitation address. Please welcome, sir. Sir, Hello. sir, please, sir. Please give me a few minutes for felicitation address, sir. Sir, please mute it, sir. Mute it, sir. Please. Sir. Okay, sir. Yes, sir. It is audible, sir. Please, sir. Okay, sir. Okay. First of all, very good morning to all of you. It's a great honor and privilege to be part of this seminar. And really, I am very much honored to be traveled with this because all of you know, I am also from the same native place, from Vriddhachalam only. Though I am working in abroad more than 17 or 18 years, around 2 decades, 20 years in various international universities, I always to believe that our native place must have the very good educational institution and it must have all the infrastructures and it should take the people to the next level. And I know from the establishment of Senthil College of Education onwards, and now it's reached the different level. And I am really happy and proud that I hope in the near future, this institution will be one of the landmark for the Vriddhachalam and not only Vriddhachalam, especially the whole Cuddalore District. Sometimes, why not? Even our state itself. And as I mentioned, always mentioned in many occasions that this institution must go not only with the teaching, it must go with the research and educational institutions like career counseling. I hope so. Because already you have the undergraduate program. And what is the further one? You want to go for the PhD research. I hope the management will consider. And here I would like to thank the principal as well as the management and especially the correspondent, Miss Divya Madam, and almost to the all people, those are responsible for organizing this such a event. And I hope it will take this college to the next level, to the next platform. As I mentioned, as the previous speaker, that it is the milestone. And I would like to congratulate the institution. Let's go further and develop as a landmark for this whole district. I hope so. And thank you very much, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Next, I call upon Dr. V. MANIBALAN, sir, Associate Professor of Physiology, Vinayaka Mission Medical College and Hospital, Karaikal, Puducherry, for giving few minutes of felicitation address.
Yes. Now it is audible, sir. Senthil, sir. Yes, sir. Yes, sir. Panneerselvam, sir. Yes, sir. Yes, sir. I am Yes, audible sir. now. Yes, Yes, sir. sir. Very good morning to one and all here. Vanakkam. எல்லாருக்கும் வணக்கம். Actually, I am also coming from native of Puducherry. My native is Puducherry. And first I would like to thank Correspondent Engineer Er.DIVIYA SAMPATH Madam, and also I would like to thank Dr.M.GOVINDAN, Controller of Examination, Tamil Nadu Teachers Education University in Chennai. And also I would like to thank Minister Dr.M.PANNEERSELVAM sir, giving me this wonderful opportunity to present, to speak about the exercise and COVID-19, particularly in the physical health benefits of physical health benefits in the exercise. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Next, I call upon Dr. M. Thirumaran, Professor of Physiology, Vinayaka Mission Medical College and Hospital, Karaikal, Puducherry, for giving few minutes of a felicitation address. Please welcome, sir. A very happy morning to one and all. I am Dr. M. Thirumaran, working as Professor, Department of Physiology, Vinayaka Mission Medical College, Karaikal. First of all, I would like to congratulate the organizing team and the Senthil College of Education. And I would like to thank the organizers for giving me this opportunity to talk on the mental health benefits, which is the need for the hour. I once again wish you all a grand success for this 2 days international webinar. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Next, I call upon Dr. R. Vijaykumar, Health Professionals Council, for giving 2 minutes of felicitation address. Please welcome, sir. Thank you so much, sir. Very good morning, one and all present here. Thank you so much, sir, for the invitation. I appreciate the wonderful arrangement made by the Senthil College of Education. I would like to immensely thank God for giving all of us a wonderful opportunity for adding yet another wonderful day in our life. I first like to congratulate the Senthil College of Education for arranging a wonderful program, a 2 days international webinar on exercise and COVID, because inactivity is a major issues now, the number one health killer in the world, in the global problem. So that was a wonderful topic and arrangement. So I would like to extend my sincere thanks and respect and greetings to Dr. M.GOVINDAN sir, Controller of Examination, Dean and Professor. And I would like to congratulate Madam Er.DIVIYA SAMPATH, the Correspondent of Senthil College of Education, for taking the Senthil College, as I heard the other speakers, they're taking to the next level of education and the platform for the many upcoming teachers who are the backbone of the education. And I congratulate and respect extend my sincere greetings to Dr. M.PANNEERSELVAM, the Senthil College of Education Principal. And my co-speakers, I would like to
congratulate and I wish them a wonderful wishes for that better executing the program and delivering. Dr.A.K. Karunamooorthi sir, Professor Public Health from Jasam University, Kingdom of Saudi Arabia. Sir has expressed his willingness and kindness to the people of Tamil Nadu, where he has born and brought up. And I respect and extend my sincere greetings to Dr. M. Thirumaran, MBBS MD, Professor and of Physiology, Vinayaka Missions College. We have been a speaker, co-speaker for the previous program for Tamil Nadu Teachers University. That was a wonderful opportunity, and I was very happy. And I would like to sincere greetings, my respectable friend, Dr. V. Manibalan, my well-wisher, fantastic human being, the Associate Professor of Physiology, Vinayaka Mission. Through him only I got this opportunity to be a part of speaker and part of the program. Of course, my program comes tomorrow. And I wish and congratulate all the program organizers, Dr. Anbalagan, Mr. Vel Murugan, Tangathamari ma'am, Dr. Santalakshmi, Mrs. Santalakshmi, and Mr. Venkatesan, Associate Professor, College of Physiotherapy, College of Education, sorry. A wonderful opportunity for everyone. All the participants I congratulate, make use of the opportunity and make the event a grand success. Thanks a lot, sir. Thank you very much, sir. Next, I call upon Mr. K. Velmurugan, Assistant Professor of College, for introducing the chief guest. Welcome, sir. Thank you. I invite Dr. Govindan sir, Controller of Examinations, Dean, Professors, and Head, Department of Psychology, Tamil Nadu Teacher Education University. Sir came from agricultural family. He is hard worker. He is man of kind. He is good educator. He had 15 years experience of this educational field. He produced so many quality PhD scholars. So I warm welcome once again for giving webinar of this, for giving valuable of this webinar. Kindly welcome, sir. Am I audible? Dr. Panneerselvam. Yes, sir. Dr. Panneerselvam, am I audible? Yes, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. A pleasant morning to all. It's my pleasure and privilege to take part in this two-day international webinar on exercise and COVID-19 organized by Senthil College of Education, Vriddhachalam. First of all, I congratulate the organizing team, especially the correspondent of the Senthil group of institutions, Engineer Er.DIVIYA Sampath, and the coordinator of Senthil group of institution, Mrs. Kavita Tangaraj, and the principal, Dr.M.PANNEERSELVAM. The other members, that is Tangathamari, Mr. Vel Murugan, Mr. Anbalagan, and all the faculty members of the College of Education for organizing such a wonderful program during this pandemic period. I also congratulate the resource persons, that is the panelists of the 2 days international program, Dr. Karunamoorthhi from Saudi Arabia, Dr. Vijay Kumar from UK, Dr. Thirumaran from Karaikal, Puducherry, and Mr. Dr. MANIBALAN from Karaikal, Puducherry, for sparing their valuable time and
and to share their expertise in this two-day international webinar. I personally say the Senthil College of Education is doing a lot of program during this pandemic period. I heard about they have conducted more than 50 programs during this pandemic period. For that, I congratulate the management, the correspondent, the coordinator, and the principal, Dr. Panneerselvam. He is a very hard worker. He is a man of human, and all the efforts taken by the management as well as college for organizing such kind of programs during this pandemic period. Friends, today we are living in the world, not only a digital world, but also in the uncertainty world. This is the reality. Especially the COVID-19, that is the topic of the webinar is exercise and COVID-19. The COVID-19 teaches many things to us. It teaches the pros and cons, that is some advantages, some disadvantages. Let me say few words about the positive aspect of COVID-19. That is, COVID-19 increase the kindness among the society, among the people, among the nation. That is, the global suffering has led to introspection, being kind to ourselves and others, and encouraging us to build bridges across geographical barriers. This is one aspect, that's kindness. Then humans are not indestructible and life is unpredictable. The pandemic has made thus the pandemic has made these distinct statements crystal clear for us. Regarding to financial matter, with the economic pressure, we have learned the value of prudence with the finances and savings. Save for the rainy day is a timely proverb for these times. Another thing is renewed respect. That is respect for others, respect for people working in the pandemic situation. The world at large has recognized the selfless services of healthcare workers during the dire times, that is the bad times. This is the one aspect. I would like to share some of the negative aspect also. The COVID-19 makes a lot of confusion among the teachers, among the students, among the schools, among the teachers, and among the public. So many confusions. Then another aspect is lack of support. That is lack of support from other sides. Then another aspect is fear and anxiety. The COVID-19 increases our fear and anxiety. Whether it is student, whether it is teacher, whether it is family, whatever it may be, it increases the fear and anxiety. Then lack of academic productivity. This is very, very important. Every day there will be some announcement. When will the school open? When will the college open? When will the exams will be conducted? So these are all the things regarding to academic productivity. It lags, the COVID-19 lags or slow the academic productivity. Then social isolation. This is very, very important. Social isolation. You have to, even the family itself, the members of the family isolate themselves. It leads to some frustration among the family.
then disappointment. This is also the negative aspect, the negative point of COVID-19. With these words, I once again congratulate the entire organizing team, particularly the correspondent of Senthil Group of Institutions, Engineer Er.DIVIYA SAMPATH Madam, and the coordinator of Senthil Group of Institution, Mrs. Kavita Tangaraj Madam, and the principal and my good friend, Dr.M.PANNEERSELVAM, for organizing such a wonderful, very useful program during this pandemic period. I wish the international seminar a grand success. Thank you, Ananda. Thank you very much, sir, for your valuable speech. Thank you. Next, I welcome D. Anbaragan, sir, Assistant Professor, Senthil College of Education, for giving vote of thanks. Thank you, sir. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on his occasion. Let me first of all the glorious to Almighty God for making today occasion in a resounding success. First and foremost, I thank our special guest, Mr. Dr.M.GOVINDAN, sir, Controller of Examination, Dean, Professor, and Head of the Department of Education Psychology, Tamil Nadu Teacher Education University, Chennai. He, instead of his busy schedule, occasion of his webinar, who, despite his busy schedule, has found time to grace this occasion, and I also express my heartfelt our correspondent ma'am for her valuable contribution. Thank you, ma'am. We are grateful to our coordinator, Mrs. Kavita Tangaraj, and the trustees for her votes. If encouragement her able to guidance has always encouraged to us. Thank you, ma'am. I would like to express my sincere thanks to our principal, Dr. M. Panneerselvam, to his kindness, interest, his hospitality, and continuous support to us. Thank you, sir. I thank our Dr.A.K, Professor of Public Health and Tropical Medicine, Jason University, Saudi Arabia. Thank you, sir. Well-wisher support, vision, and commitment. I heartfelt thanks Dr. R.B. Kumar, HBC, UK, for their unsisted support for this function. Thank you, sir. I vow special graduate Dr. M. Thirumaran, Professor of Physiology, Vinayaka Mission Medical College and Hospital, Puducherry, who have worked hand to ensure that the occasion became a memorable success. Thank you, sir. And I also my grateful thanks to Dr. V. MANIBALAN, Associate Professor of Physiology, Vinayaka Mission Medical College and Hospital, Puducherry. Thank you, sir. Once again, I thank our colleagues and all support members. Once again, I thank one believed student for their contribution success to online meets. Thanks to all. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Now the inauguration function is finished with successfully. Next program is a technical. There are two technical. First technical session title is implication of isolation and loneliness. In the event, I welcome Mrs. R. Tangathamara Madam, Assistant Professor, Senthil College of Education, for giving welcome address and introducing the guest. Welcome, Madam, please. Thank you, sir. I am extremely delighted to welcome our today's guest speaker, Dr.A.K, Karunamooorthi, sir, Professor, Jason University, Saudi Arabia. Before that, I would like to give a brief intro about our guest speaker. Professor Dr.A.K. Karunamooorthi, sir, is one of the world-renowned academician and researcher in the field of public health and tropical medicine. Currently, he is serving as a professor in tropical medicine in the Faculty of Public Health and Tropical Medicine, Jason University, Kingdom of Saudi Arabia. He is the Doctor of Research and Development of Jason University,
He has obtained his Master of Science in Medical Entomology under the WHO Fellowship in the Indian Council of Medical Research, Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Puducherry, that is JIPMER, India. Subsequently, he has obtained his MPhil degree from the Annamalai University. He has obtained his doctorate in the research domains of molecular entomology in the controller of vector-borne diseases. He has involved in vigorous teaching, learning, and impressive research activities in various prestigious international universities, the domains of public health in both national and international settings for more than 20 years. He has been serving as a life fellow of world prestigious Royal Entomological Society of London. He has delivered several special lectures across the globe, particularly London School of Tropical Medicine and Hygiene, John Hopkins Schools of Public Health. He is serving as editor-in-chief over 5 international journals and editorial board member over 15 international peer-reviewed journals. He has published more than 15 books with various eminent publishers in USA, Europe, and the rest of the world. He has published over 100 copious research articles in various internationally reputed high-impact factored peer-reviewed journals. More than 18 research scholars obtained their PhD degree under this supervision. He is an external examiner to adjudicate the PhD thesis of various international universities. Now, may I request to call upon Dr.A.K. Karunamooorthy, sir, and give your valuable address. Kindly welcome, sir. Thank you, madam. Next, I invite Dr. A.K. Karunamooorthy, sir, Professor, Johnson University, Saudi Arabia, for giving technical presentation. Please welcome, sir. One minute, sir. Is it audible, sir? Can you hear me, sir? Yes, sir. Yes, audible, sir. Hello. Yes, audible, sir. Hello. Sir, audible, sir, please. Can you see my desktop, sir? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Can you see my desktop? Yes, sir. First of all, thank you very much for giving me an opportunity. And I am not very new to this institution, and over 2 or 3 presentations already I given. So I am not very new. And first of all, thank you very much for inviting me to participate in this 2 days international webinar seminar. And today my presentation is about the psychosocial and mental impact of coronavirus disease, that is COVID-19, in terms of the implication of coping with isolation and loneliness. Actually, it is a very, very wide subject. Actually, in mental health, it is a very wide subject. And I given as an example the COVID-19, because everyone knows about COVID-19. That is why I made this one with the COVID-19. Otherwise, wherever possible and whenever possible, whenever you feel loneliness, whenever you feel isolated, and I'm going to suggest some of the intervention measures. Intervention measures means how you can overcome this isolation and loneliness feeling and lead very peaceful and enjoyable life. Okay. Here I have mentioned COVID-19 as an example. Whenever there is a situation and whenever there is a crisis and whenever there is a problem, you can come out with some strategies are already there. And it was recommended by WHO and many other international organizations how one can overcome the isolation and loneliness. So in this aspect, I have given as an example only COVID-19, okay, because it has a lot of implications in terms of, because when there is a COVID-19,
There is isolation. The people will be quarantined, and you will be isolated yourself, and you will be detached from the society in terms of physical contact. That's why I have taken this one as a topic of COVID-19. But otherwise, that the issue, overall the topic is, and you can apply to anywhere in the world, any situation. Sir, the BBT is not sharing, sir. Please, sir. Sir, 1 minute. Oh, sorry, sir. 1 minute, sir. 1 minute. Cancel. Can you see it, sir? Hello. No, sir. What is that sharing, sir? Share. Can you see it, sir? No? My screen? No, sir. Now? Now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. I think now it is clear. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Okay. So actually, my topic is about the psychosocial and mental impact of coronavirus. This is 2019 and COVID-19, you know very well. Everyone knows about this disease. And I have given is a topic of the implication of coping with isolation and loneliness. Actually, mental health problem is one of the major public health issue, not only in India and the rest of the world, almost throughout the world. And we are going to discuss about very detailed manner in the coming slides. And however, I have taken COVID-19 as an example. So during this juncture, because you know very well, almost throughout the world is under the lockdown, and still we are unable to open the educational institutions, many business establishments, and many recreational centers, park, beach, theaters, and we are even unable to participate our own social responsibilities. So in this way, the society has isolated, and we have separated almost from each other, at least in terms of physical contact. But in terms of digitalized world, and we are well connected than ever before. Just as an example, though I am staying around 6,000 to 7,000 kilometers far away from my native place, still I am able to communicate with you, and we can see you very well through face-to-face contact. So in this way, it has isolated us. That's why I have taken COVID-19 as an example. So during this juncture, during this kind of crisis, how one can come out with isolation and loneliness. So with the similar kind of loneliness, isolation, maybe in terms of losing job, or in terms of business loss, or sometimes in terms of family problem. So the people will be isolated, and they may feel it loneliness. So I'm going to give some strategy how you can come out from this loneliness and isolation, and you can see it very well.
And there are some strategies are there that's called intervention or preventive measures. So through which you can come out. So this is just an example. Okay. So this is overall my outline of my presentation. First, we are going to define about the health. What is health? Then definition about the mental health. What is the what do you mean by mental health? Then global mental health issues and what is the problem, the prevalence of mental health across the globes. And apart from that one, we are going to see about mental health in India. Is there any problems? Yes, let us see what kind of problems are existing in India. Then what are some major determinants? Major determinants means what are the social factors, socio-economic and cultural and biological factors are influencing in terms of mental health. And COVID-19 and mental health, and instigate psychosocial relationship, how the COVID-19, our psychosocial relationships are interrelated, and infotainment. This is the very most important and most, you can say as professor and controller of examination and dean and head of the department, Professor Govindarajan said, it's very, it is one of the Govindan said, it is one of the most, it has the both advantages and disadvantages. So, and we are going to discuss about this one. Infotemic means nothing but just to sharing the informations, how the false or rumor informations are spread one place to another place very deeply. And we have witnessed in during our COVID-19 period, pandemic period, and COVID-19 triggering panic attack, depression, and suicide sometimes. And of course, pandemics. If there are like COVID-19, pandemic means you know very well. The disease prevalent are present across all continents, all parts of the world. That is called pandemics. So what happened when compared with even HIV/AIDS is the pandemic. HIV/AIDS also is the pandemic. It's also known as a pandemic. But the major difference between HIV/AIDS and this one, it's a major problem. Why? What is the difference between this one? Because here it can be transmitted from one person to another person without any physical contact. But HIV/AIDS is not like that. That is why we never bothered about HIV/AIDS, because once if you are protect yourself, and you will not be contagious, and you will not get any infection. But here it is not so. Even there are reports they are suggesting that the COVID-19 can be transmitted through the air. Also, this is also one of the major problem. So that's why the pandemics are so stressful. It's not like HIV/AIDS. Then mental health and various sections of the society, how it's affected the various sections of the society, and post-quarantine psychological effect. Because once the person is isolated, now you see in ourselves, we were in quarantine and we were isolated ourselves more than 2 or 3 months. Now we are coming back to normal life. So whenever you go to the market or somewhere, and you will feel sometimes, even when you enter into supermarket, there are 4 or 5 people, and you are afraid of yourself, some extent. So this is also one of the problem. Then social media panic, because always every WhatsApp is coming like this, eat this one, drink this one, like that. Because there are many rumors are coming around. So we should not be very much bothered about this one. We are going to discuss about this one. Then mental health and psychosocial rehabilitation, how we can come back, and how we can prevent and control the loneliness and isolation. This is the brief outline about my presentation. So this is the WHO definition about health. What is health? This is the WHO, World Health Organization, உலக சுகாதார நிறுவனம். ஒருத்தர் சுகாதாரமா இருக்காரு, ஒருத்தர் ஹெல்த்தியா இருக்கிறாருன்னா என்ன டெஃபினேஷன் கொடுத்திருக்காங்கன்னா, health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. ஒருத்தர் ரொம்ப இதா இருக்கிறாரு, ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருக்காருன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? அவருக்கு எந்த நோயும் இல்லைன்னா சொல்ல முடியாது. And he may have some physical, mental, and social well-being. நான் நல்லா இருக்கிறேன் in terms of health, physically without any disease, but I cannot mingle with the society. I cannot mingle with the society means what happened? The society, I don't have what's called, because you know very well, human beings are known as a social animal. And now the COVID-19 is proved. How it is proved means even the UK prince got COVID-19. Imagine yourself. What about you and me? Because they live in the most sophisticated way of life, and they were almost detached from the society, but still they are getting infection. Means how? Because human is a social animal. Somehow or other, you have to interact with the
outside society. We used to interact with the outside society. This is the one. Okay, so what happened? I am mentally strong and I am physically fit, but I am unable to mingle with the society. I don't know how to maintain the relationship with the society. That means he is not healthy. The similar way, you take it. Physically, I am fit, no disease at all, and I can mingle with anyone, but I have some mental problems, some psychological issues are there. Means he is not healthy. So this is why the WHO has mentioned categorically. Actually, this definition they have the constitution of WHO in 1948, not now. 1948 itself, they have coined this WHO definition. So it is not a complete physical, mental, and social well-being, not merely absence of the disease. What the health in solla mudiyadhu, but even the infirmity. Eppadi irukonu avaru appadina அவர் வந்து கம்ப்ளீட்டா பிசிக்கலாவும் ஃபிட்டா இருக்கணும், மென்டலா ஃபிட்டா இருக்கணும், சோஷியலாவும் ஃபிட்டா இருக்கணும். So this is where actually here you can see it, physical well-being and mental well-being and social well-beings. So all these three components must be well-versed with each and every individual. Then only the person can be called as a healthy person. Okay, I hope this definition is very clear now. And this is the mental health definition, and this is also from WHO. It is a state of well-being in which an individual realizes his or her own abilities. Abilities means the capacities. Okay, can cope with the normal stress life, because even every day our life is more stressful life when you are going in the traffic, what you can call on the road, and here one person will sign RN and here and there, and the working place, a lot of pressures are there. Even during our education times, school days also, you'll have a lot of pressure from the teachers, from the peer group, and so many things. So it's a state of well-being in which an individual realizes his or her own abilities. Own abilities means capacities. Can cope with the normal stress life because our life is more stressful. Can work productively. Productively means produce something. Okay, and able to make contribution to his own, his or her community, and we have to contribute to our community. Of course, you and me, and we are contributing to the community. Somehow or other, we are serving to the community, directly or indirectly, we are coming to the community. This is called mental health. So mental health is a fundamental of our collective and individual ability, as I mentioned earlier, physical, social, and mental well-being. So as a human, we think, we emote, we are emotionally, we are interact with each other. We always interact with, we used to talk to others, and we share our sorrows, happiness with our beloved friends and relatives. Okay, yearn, okay, interact with each other, earn your living. We have to earn money, and we have to enjoy our life. So this is the fundamental things of the mental health. And the basis, the promotion, the protection, and restoration of mental health can be regarded as a vital concern of individuals, community, and society, because we know very well. The society is constructed by the individuals. It's a component of individuals. You and me, we are part of the society. We are the member of the society. So if we promote and enhance, protect, promote, and restore a single individual means, imagine, because automatically each and every individuals are fit enough, that means the whole society will be very, what you called, it will be very civilized one. It will be very civilized one. This is why the mental health is more important. So mental health is more than the absence of mental disorder. It's not like that. Mental health means only our paithiyama irupparu, our outplay basic or appadila, which everyone we have mental problems. Every one of us we have mental problems. Every one of us has mental problems. Even take it as say, if I prefer, நான் ஒன்னு சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறேன், நான் பிரியாணி சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறேன், அதுவே நான் நார்மல் இல்லைன்னு தான் அர்த்தம். ஏன்னா affection towards something means நம்ம அந்த நார்மல் ஸ்டேட்ல இருந்து மாறுறோம்னு அர்த்தம். ஒரு ஸ்டேட்டஸ்ல இருந்து மாறுறோம். So it's not like your absence of mental disorder. Please 1 minute. Please wait 1 minute. Sorry, I have to switch on my AC air condition. It's very hot. This is why. Okay, sorry. Extremely sorry.
for the disturbance. Okay, so mental health is a more than the absence of mental disorder. So it is an integral part of health, as I mentioned already. The physical, socio, and mental health. It's an integral part of health. Indeed, there is no health without mental health. There is no health without mental health. It's determined by a range of socio-economic, biological, and environmental factors. How a person is fit enough means because it's determined by socio-economic, very socio-economic problems, factors, biological, environmental factors. Then cost-effective public health and intersectoral strategies. Cost-effective means நான் இவ்வளவு செலவு பண்றேன் அப்படின்னா அதுக்கு தக்கன பெனிஃபிட் கிடைக்குதான்னு பார்த்தது பேர் தான் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ். Okay, so cost effective public health. Intersectoral strategy. Intersectoral strategy means different departments, different sectors connected together to control something, to enhance something. So just to take it COVID-19. Take it COVID-19. The police personnel, they are implementing 144, and they are one section, and again doctors, nurses, and frontline health workers. So everywhere. Okay, this is the house called intersectoral strategies, and interventions are exist, promote, protect, and restore the mental health. And we should remember always 1 in 4 people. That means if there are 100 people are there means 25% people. 1 in 4 means 100 people. There are 100 people means 25% of the people. Somehow or other, they have some mental problem. That is why I said, even some preference towards something is called mental disorder, something they are saying. Okay. So this is the prevalence, share of population with the depression, 2016 data. And this is the very latest data. I don't have the most recent data. This is the most recent data I have obtained. And you can see it here. Here you can see it, the percentage of the peoples. Here you can, in the bottom you can see it, I think. 1 minute. Okay. Here you can see it. These percentages. You can see it this color, based on this color, and you can visualize it very easily. And here you can see the colors. Okay. This is 2.5%, this is 3%, and this is 4.5%. So that means the percentage of the population. So how many people are this one? You can see it here in India, almost 4.5%, somewhere around we are having here. Okay. The more one is, you can see it here, Alaska, this region, Alaska. This is US, and you can see it, this is US. And this is, you know very well, this is Australia. I don't know why Australia has more stress than depression than any other places. Even I couldn't understand why it is so. And like these places, like in Russia and some part of European countries, and how it could be. So these are the things are there. We can see it, this one. Sir, not audible, sir. Audible, sir. Is it audible, sir, for you? Hello? Now it is audible, sir. Please, sir. So global mental health. What is global mental health? If you see that, actually you can see it here, 50 million people. Sorry. 50 million people, 45 million people. So 50 million people are with dementia, 45 million people are with bipolar disorder, and 20 million people are with schizophrenia. And global mental health statistics is the data. 1 in 5, as I mentioned, actually 4 in 1, 5 in 1, it was the 4 in 1, it was there, but now it's showing it's 1 in 5. So that means around 20% of the people is affected. And here with the depression and anxiety, you can find it here, 615 million people. And these data, whatever the data I have is the old data, and this is the most recent data what I have. I am unable to get it the more recent data. Actually, I have prepared this presentation yesterday only, but I couldn't find it more recent data. And this is the data. At least we will get some clear idea
clear information. At least where we are standing somewhere, we can identify something. So 16 million people, actually this is the 2003 data, and 416 million people. And you can see it here, 460 million people, 1991. And now it's climbing, it's 2013 data. It's now more than 7 years. So it may be more than that. Whatever we are saying, it may be more than that, because our lifestyle, you know very well, our lifestyle entirely changed within this 10 years. Because of what's called information and communication technology, it has changed our lives totally. We have never ever used a mobile phone, just some 15 years back. But now almost in a family, there are 4 or 5 people, means each of 4 and 5, we have separate mobile phones. And earlier only we had a mobile phone. Now it's almost like everything. Now it is called infotainment. Infotainment means you can get all the informations from your mobile phone. Informations, mobile, music, everything, songs and everything. Okay. So then, 1 in 10 people, young people, experience a mental health problem. 1 in 10 suffers from face stigma and discrimination every day. And here 1 million people are in the hospital itself. So here you can find it, 1 in 4 people have some kind of mental health problem. 1 in 6 workers, anywhere, any organization, if you go there, and you will find it, this 1 in 6 people. So this is the almost the entire statistics, the existing data about the global mental health problem existing across the globe. And this is about India. And this is about India, and you can find it here. This is about the intellectual disability. You can see it Tamil Nadu here. You can see it in Tamil Nadu here. And almost 3,750 prevalence out of 1 lakh people. This data is about the 1,100,000 people. Out of 100,000 people, you can find it here in Tamil Nadu. It's around 3,750 people, this one. And in terms of conduct disorder, you can see it in Kerala is higher, in Tamil Nadu is very less. Tamil Nadu is very less, is almost 3,400 to 3,599. This data, whatever I am saying, it's for 100,000. 100,000 means in our place we will say 1 lakh per people, 1 lakh people. Okay. So here again, the similar way of thinking in Tamil Nadu is far better. Okay. And again, here if you see here also in Tamil Nadu is doing far better. But in the northern states, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, and other places, this is about the India global mental health status. So this is again one more statistics. So these are the prevalence of mental disorder. This is a type of mental disorder prevalent. All mental disorder I have mentioned here: idiopathic, depression disorder, anxiety, conduct disorder, bipolar disorder. So they have classified many things. But if you see here, almost 14% of the people, all mental disorder. And this is about the Indian statistics, okay? This is about Indian statistics, not throughout the world. This is about the mental Indian statistics. And nearly 14% of the people, somehow or other we have some mental problems. And if you take it idiopathic, and here you can see 4.5% of the people, depressive disorder 3.3. And if you see this depression, this is for both male and female, what I have shown here, 3.3. But if you take the female, 3.9. When compared with male, females have more depression disorder. Okay. Then anxiety disorder, 3.3%. And again, if you can see that again, the females have higher percentage than the males. So this is the one. Then conduct disorder. Then bipolar disorder. You can see it, bipolar disorder. It is there, but 0.6%. Okay. And other mental disorder is 1.8%. So this is the overall indications of the prevalence of various mental disorder across India. And I hope this one gives some clear picture about the mental health problem existing in India. So again, you can see it in this one, between male and female, this statistics. And this is the very recent data. It's published in 2020. Now it's published in Lancet, one of the most trusted and well reputed journal. So you can see it, the red one is female and the blue one is male population. Again, this is also in India only, Indian statistics only. So females and males.
So here you can see a depression disorder. As I mentioned earlier, females are higher. Okay. Here also higher. Here bipolar disorder, male little bit higher, and here lesser. And schizophrenia, males are higher. Idiopathic developmental intellectual disability, male higher. Again, autism among the male children are very high. I think probably, I think you might have seen one movie, Devadas or something, one movie. Sneha and Kishore acted the movie about the autism. I hope you have watched that movie. Even that movie was shooted in our Cuddalore District, Nallur, somewhere near to Kumaragudi. And the place la and the padam shoot panniranga. Devadas ஒரு படம் நல்லா பண்ணிருப்பாங்க. ஆட்டிசம் குழந்தை எப்படி இருப்பாங்க, அவங்க நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நிறைய பண்ணியிருப்பாங்க அந்த படம். வாய்ப்பு இருந்தால் அந்த மாதிரி படங்களை கட்டாயம் பாருங்க. அநேகமாக அந்த டைரக்டர் நம்ம அந்த ஊருக்காரராக இருப்பார், எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. சிறகிழந்தநல்லூர்னு ஒரு ஊர் இருக்குது, மும்முடி சோழகன் அந்த குமாரகுடி டு ஸ்ரீமுஷ்ணம் போகிற அந்த வழியில் இருக்குன்னு எனக்கு அந்த ஊர். ஸோ அந்த படத்தில் அந்த ஆட்டிசம் குழந்தையை பற்றி மிக அழகாக எடுத்திருப்பாங்க. கட்டாயம் as a teacher, as a B.Ed and education student, you have to watch that movie. And there are many things are there to understand about the autism. Okay. Then conduct disorders. Again, males are more and females are lesser. Attention deficit. Males are high and females are less. And eating disorder. Again, here the females are more and males are less. So this is the different age groups and how it is increased and everything it is there. And let us see here the determinant of mental health. So what are the determinants are there? Means age, sex, heredity factors. So these are some of the factors are influencing for the mental health. Individual lifestyle factors. This is also one of the major concern in terms of mental health. Then social and community influences, because you know very well. This is why we are here. We have a lot of social pressure, especially Indian. For Indian, I have visited almost across the globe. Only Asians, particularly Indians, we are always keen to save money. We are always running behind of money. We never enjoy life. During the study, we have to get more marks. We'll run through the education itself. So once you got education and you need a good job, it's okay. At least you get good job. Then you will run away behind these good salaries. I am also not exceptional. I am also same like you people only. But at some point of time, we have to think ourselves and we have to retrospect ourselves, reanalysis ourselves. Okay. Then social and community pressure influences the major problem with our Indian society, because once you are educated, once you got a job, and once you have to marry, you have to go for the marriage. After marriage, you have to construct a good house, you have to buy a car. So a lot of pressure, social pressures are there. Then living and working conditions, you have to improve your working condition. Otherwise, your neighbor or your relatives will not respect you. Because of this social pressure only, we are running always behind of money, Then general socio-economic, cultural and environmental factors. So these are the major determinants. It's causing the mental, it's affecting the somehow the directly or indirectly, it affects the mental health. So then COVID-19 and importance of mental health. Okay. So as you know very well, this is the recent data, what I have here. 1 crore and 94 lakhs, 12,599 confirmed cases. This data I have taken yesterday night, okay, and 7th August. And this much people they have died already, more than 7 lakh. This is, I have mentioned the data is across the globe, worldwide, not in India alone, okay. It caused an enormous psychological impact, actually, of course, psychological impact. In addition to the physical health, potential psychological and mental health impacted by the COVID-19 pandemic should also taken as a consideration seriously. We have to, and we are going to discuss about these issues very detailed manner in the upcoming slides. Okay. So how we are interacting with this one COVID-19 means, you can find it here. This is called intricate psychosocial relationship between disease, healthcare providers, government, and populations. Okay. So here this is COVID-19. So related update and knowledges. So how you will get the related knowledge and information? You will get it from the WhatsApp,
Facebook, Twitter, media, especially television channel. This much cases are reported. Here that person died. Here that the person got it corona positive, test positive. Amitabh Bachchan, Aishwarya Rai. Like this, we are getting a lot of information. Even because of even myself, you take it myself. I am far away from my family and I am here. But still, you know, when I see this information, all these informations, even myself, I fear sometimes when you are watching the television channels. Then seeing number of cases and how the people are infected. This one, okay. Then infotemic. Infotemic, already I have shown, I told you, information. Temic means distribution. How the spreading of information from one place to another place. Infotemics. Then it reach the population. Then all this information, whatever the information you are reading on the WhatsApp and the Facebook and Twitter and watching on television channel, somehow either directly or indirectly, it will influence your psychosocial. It causes psychosocial impact. Okay. Sometimes the disease also cause this one. Sometimes patient and sometimes the healthcare providers. Then combat the outbreaks here. The government implementing a lot of rules and regulations. Lockdown. Please don't open this shop. Okay. You cannot go between one district to another district. And there is no public transport. Okay. So such kind of measures are there. Then physical distancing. And again, this is also one of the reasons. Physical distancing and quarantine. Lockdown and economic depressions. So what happened during the lockdown? What happened? It caused a lot of economic depression. Economic depression in the sense, what happened when somebody is lose job? When somebody is losing job. So what he will do? And automatically you will get the indirectly, and there will be economic depression will be there. So these are some of the problem, intricate psychosocial relationship between the disease, healthcare providers, government, and populations. So this is how the psychosocial impact is affecting the community, particular community, and we will come to know. Okay. Then COVID-19 and mental health. Okay. And you know very well, the society has witnessed the very largest lockdown happen in the history of human civilization. History of human civilization means you know very well. The human, actually, I don't know how many people you know that. According to the science, the human being originated more than 3 million years ago. 3 million years na 30 லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி மனுஷன் தோன்றி இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுதான் இந்த 30 லட்சம் வருஷத்துல இப்படி ஒரு சம்பவம் எங்கேயுமே ரிப்போர்ட் ஆகல. The reason is very simple. Why it is so? In the history of human civilization, it is the largest lockdown happened. Why it is so? Because even 1918 there was an influenza pandemic. 100 years, exactly 101 years back, there was a pandemic. But that pandemic, it's not this much of large scale. The reason was very simple, because at that time there was no international travel. No frequent flights are not available. If you take it me, if I have money, now I can go freight box in Kingdom, the Saudi Arabia, and lunch I can have in London, and dinner maybe I will have it in US. How? Because the international travel. So international travel, globalization, international trade and business. Now the people movements are minimized like anything. In this way, I am really happy. When I don't know how many people you remember, because you may be at that time very small children. So when Reliance has introduced a mobile phone, 500 rupees. Just to pay 500 rupees, you can get a mobile phone. At that time, now that Mukesh Ambani, his father was there, and he gave the interview that I want to minimize the distance between the human beings. That's why I am giving this mobile phone just for 500 rupees. Just for 500 rupees, he gave mobile network and mobile phone, small silver color mobile phone one they were giving us. So in this way, they have minimized the distance between the human beings. So they have enhanced the communications between the individuals. So it was breakdown during this lockdown period. This is the major concern. It enhanced the miseries of these migrant workers, especially migrant workers. Migrant worker means, you know very well. I think you can witness many people have died in North India. You know, they have traveled more than 400, 500 kilometers by foot, by walking itself. They have lost their life. Okay, they are nothing but migrant workers. If somebody is migrating from other part of the Tamil Nadu to Chennai, then it's called migrant worker. Migrant means nothing. Movement from one place to another place called migration.
If he is coming for some work, then it's called migrant worker. So migrant workers, daily wages, because there is a lockdown and there is no work and there is no money. Okay, and millions of slum dwellers. Slum dweller means slum area. The Puducherry பகுதியா இருக்கு இல்லைங்களா? இப்போ சென்னையில் நீங்க எடுத்துக்கலாம், மும்பையில் தாராவி மாதிரி பிளேசஸ். பிகாஸ் அவங்க வீடே 10க்கு 10 கூட இருக்காது, 10க்கு 8 தான் இருக்கும். அதுல ஒரு 8 பேர் இருக்கணும். அவங்க எப்படி செல்ஃப் ஐசோலேட் பண்ண முடியும்? அவங்க எப்படி குவாரண்டைன்ல இருக்க முடியும்? So this has increased the miseries, and especially international migrant workers. International migrant work means like me. வெளிநாடுகள்ல இருந்து மற்ற நாடுகளுக்குள்ள போய், especially இப்போ என்ன எடுத்தீங்கன்னா, நான் ஒயிட் கலர் ஜாப். I am a professor, so no problem. I get good salary, good housing, and all the facilities are available for me. பட் இப்போ லேபரா வருவாங்க நம்ம ஊர்ல இருந்து ஒருத்தர், அவருக்கு என்ன மாதிரியான இங்க ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கும்? அப்ப அவங்களுக்கு இது ரொம்ப பெரிய பேர்டனாக இருந்திருக்கும். The losing jobs, especially because so many people have lost the job, and leave this individual unable to make both ends, the sudden misfortune, income poverty. So what happened? Business close ஆயிடுது. என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க? Nothing. You can't do anything. Even for billionaires, it's a problem. Because அவங்க கீழே ஒரு 2 லட்சம் பேர் வேலை பார்ப்பாங்க அவங்க கம்பெனியில். அவங்களுக்கு எப்படி சேலரி தர முடியும்? There is no business. Then how they can give money and everything? Okay, salary and other amenities that they can provide. So this is how it is a misfortune of income poverty. And this one, it's lead to the guilty and frustration. Guilty na குற்ற உணர்ச்சி. அது மட்டும் இல்லை, எனக்கு சம்பளம் நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம். தமிழ்நாட்டில் நிறைய பார்த்தோம். சென்னையில் நம்ம கொடுங்கையூர்ல பார்த்தோம். வாடகை கேட்டாருங்கிறதுக்காக வாடகை இருந்தவர் வாடகை வீட்டுக்கு வாடகை வெட்டியே போயிட்டார், கொலைகாரன் நினைக்கிறார். ஒரு கொலையும் நடந்திருக்குது. என்ன காரணம்? அவருக்கு சம்பளம் கிடையாது, 3 or 4 months, no work, and how he can pay the rent. So this is the problem, you know. So இதெல்லாம் எதனால வருது? frustration, guilt, frustration எப்படி வருது? அவர் மத்தவங்க முன்னாடி திட்டுவார், அது அவருடைய செல்ஃப் எஸ்டீமை பாதிக்கும். So this is how the problem, depression and mental anguish, okay, ultimately leading to the functional impairment. It may lead to some kinds of permanent psychological impact. Okay, then infodemics, and I am thinking I am taking more time, so I will shorten my presentation. So nationwide lockdown can produce acute panic, anxiety, oppressive behavior, hoarding, paranoia, depression, post-traumatic disorder, and we are going to discuss about this issue in the coming slides, the long run. And it is fueled by means it is enhanced by the infodemics, as I mentioned already, Facebook, WhatsApp, and you can see that during that initial stage of corona, I am Dr.A.K. This is nothing. This corona is nothing. Just to take கொஞ்சம் பொட்டுக்கடலை, கொஞ்சம் கொஞ்சம் சீரகம், கொஞ்சம் மிளகு எடுத்து போட்டு சாப்பிட்டு தண்ணி குடிங்க, இதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படின்னு நம்ம நிறைய வீடியோஸ் பார்த்தோம். அப்புறம் கொஞ்சம் பேர் சொன்னாங்க, அப்படிலாம் இல்லை, நான் டாக்டர் சரவணன் பேசுறேன், வெயில்ல தண்ணி வச்சு குடிங்க போதும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் பேர் தண்ணி சுட வச்சு குடிச்சிட்டா போதும், கொரோனாவே வராது. இது எல்லாம் எவ்வளவு மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன், மிஸ்லீடிங் இன்ஃபர்மேஷன். ஏன்னா காமன் பீப்புள், even I know some of my friends, one lorry driver is here and he got somewhat corona symptom, he got it. அவர் என்ன பண்றாருன்னா, ஒரு பொட்டு கடலையும் கொஞ்சம் மிளகு சீரகம் எடுத்து சாப்பிட்டு உட்காந்துருக்காரு. This is what the problem with this social media. Of course, social media is very much important to spread positive information, to provide good information to all people, but we should not spread by the rumors. Okay, this is the problem with this one. So these are there are reports. Okay, there are reports that verbal and physical attack against Chinese people, because all people, we believed that, not now, at least we got some courage now. And we know about each and everything, A to Z about the coronavirus, COVID-19. Now, when compared with the previous 1 or 2 months back, now we are well versed. Okay, no problem, only wear mask, no social contact, don't go outside. So we know now, and we are very much safe. But those days, just 3 months back, கொஞ்சம் பேர் அப்படி சைனாக்கார மாதிரி இருந்ததாலேயே ராமேஸ்வரத்தில் அவருக்கு ஹோட்டலில் ரூமே கொடுக்கல, அடிக்கவும் செஞ்சாங்க. இப்போ அது அவருக்கு மட்டும் நான் காரணம் சொல்லலை, ஈவன் கவர்மெண்ட் இட் செல்ஃப், யூ கேன் see it here. த சைனீஸ் நேஷனல் அவர் வந்திருக்கிறாரு சென்னை ஏர்போர்ட்டுக்கு. இந்த இடத்துல நீங்க பார்க்க முடியும். இப்போ நான் என்னுடைய பேசுறதுல சைனீஸ் நேஷனல் என்டர்ட் இந்த சென்னை ஏர்போர்ட், அங்கேயே பார்த்து நீ அப்படியே திருப்பி போன்னு அனுப்பி விட்டாங்க சிங்கப்பூருக்கு. திஸ் கைண்ட் ஆஃப் what happened, இதெல்லாம் this is the basic human rights. He has the visa, he has the travel ticket, and he has to visit. ஆனா நம்முடைய இன்ஃபர்மேஷன், மிஸ்கன்ஃபர்மேஷன், ஒரு சைனாக்காரனா இருந்தா அவனுக்கு நோய் இருக்கும், கொரோனா இருக்கும் அப்படிங்கிற
அந்த கொடுத்தது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இன்ஃபோடெமிக், திஸ் ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், இந்த ரூமர்ஸ். நமக்கு இன்னொன்று தெரியும், ஒரு டாக்டர் அவர் COVID-19 பேஷண்ட்டை ட்ரீட் பண்ணி அதில் அவர் இதாகி இறந்து போகிறார். அவரை கூட நம்மளால அடக்கம் பண்ண முடியல. ஆக்சுவலி WHO ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லுது, யாரா இருந்தாலும், அவன் எவ்வளவு மோசமானவனாக இருந்தாலும் அவர் இறந்துட்டாருன்னா அவர் புனிதப்படுத்தி அவர் எந்த சமுதாயத்தை சேர்ந்தவராக இருக்கிறாரோ அவங்களுக்கு என்ன சோசியல் கஷ்டம் இருக்குதோ அதை நாம மதிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் WHO ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொசீஜர். ஆனா நாம சென்னையில் என்ன பண்ணோம், ஒரு டாக்டர் he was treating the patient COVID-19, அவரு unfortunately he died because of COVID-19. நாம என்ன பண்ணோம், அவரை எங்க ஏரியாவில் புதைக்கவே கூடாதுன்னு சட்டம் போட்டோம். உண்மை. ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு த மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஓகே. ஸோ அப்புறம் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலையில் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இது எல்லாமே ஐ ஹவ் டேக்கன் ஃப்ரம் த நியூஸ் பேப்பர் ஒன்லி, நாட் ஃப்ரம் ஃபார் அவே ஃப்ரம் எனிதிங், நாட் பிஹைண்ட் த ஃபேக்ட்ஸ், ஃபார் அவே ஃப்ரம் த ஃபேக்ட்ஸ். இது பார்த்தா ஒரு சைனாக்காரர் ஒருத்தர் வந்திருக்கார் திருவண்ணாமலை, அவருக்கு யாரும் உரிமை கொடுக்கல ஹோட்டல் தங்க. அவர் என்ன பண்ணாரு, அங்கே இருக்கிற ஒரு குகையில போய் ஒரு 10 நாள் தங்குறார். தங்கி அப்புறம் அவர் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி அவர் நெகட்டிவ்னு ப்ரூவ் பண்ண பிறகு தான் அவர் இந்த குகையை விட்டு லாட்ஜுக்கு ரூம் கிடைச்சிது. இது ஒரு வகையில். அப்புறம் நாம எல்லாரும் பண்ணினது, நான் எங்கள் வில்லேஜ்லேயும் பண்ணியிருந்தாங்க தான், இதை நான் பார்த்தேன். நான் எங்கள் பசங்க எங்கள் ஊர் வாட்ஸ்அப்பில் போட்டிருந்தாங்க, எங்கள் ஊருக்குள்ள யாரும் புது ஆட்கள் வரக்கூடாது. அதாவது பரவாயில்ல, அந்த ஊர்க்காரனே வேற ஊர்லேருந்து வந்துட்டான்னா அவ்வளவுதான், அவன் வெளியில் நடமாடக்கூடாது. அது ஆக்சுவலாக அது ரொம்ப நல்லது. என்ன அது நான் வந்து நான் ரொம்ப மதிக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம அந்த அட்லீஸ்ட் we must have that awareness that it can be transmitted from one person to another person and he will be a potential carrier for the disease. Yes, I respect. அது வேணும். ஆனா இப்போ ஒரு நல்ல அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கூட ஒன்று பார்த்தேன் நான் டிவியில் எஸ்டர்டே. ஐ திங்க் ஒரு லிப்டன் டீக்கோ எதுக்கோ ஒரு விளம்பரத்துக்கு ஒரு அம்மா வர்றாங்க, அவனுக்கு கொரோனா இருக்குது, நீ போகாத, அவனை பார்க்காத அப்படின்னு சொல்றாங்க. இல்லை, அவங்க ஒரு 3 கப் டீ போட்டு கொடுத்து அதை அவனுக்கு கொடுங்க அப்படின்னா, இல்லை அப்படின்னு. அப்போ அவர் சொல்றாரு, இல்லை அவரை பார்க்கக்கூடாதுன்னு தானே சொன்னாங்களே தவிர பழக்கூடாதுன்னு சொல்லலை, நீங்க போய் வச்சுட்டு வந்து அவங்க குடிச்சுக்குவாங்க. அதுதான் நமக்கு வேணும். இப்போ பார்க்கக்கூடாது தானே, ஆனால் ஸ்டில் as a human being we must interconnect each other the very most beautiful way. ஓகே. அப்புறம் இந்த டைம்ல இப்போ உங்களுக்கு தெரியும், நிறைய பேர் டாஸ்மாக் எல்லாம் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. அந்த டைம்ல எல்லாரும் இல்லீகல் ஆல்கஹால் கன்சியூம் பண்ணி நிறைய பேர் இறந்து போனாங்க. This also is quite unfortunate. It's an opportunity to come out of this what called அது என்ன பொறுத்தவரையும் அந்த ட்ரிங்கிங் ஹேபிட்ங்கிறது ஒரு ஈவிலா தான் நான் நினைப்பேன். அதை விட்டு அவங்க வெளியில வர்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்புன்னு நினைக்காம தேவையில்லாத ஆல்கஹால், இல்லீகல் ஆல்கஹால் குடிச்சு இறந்து போனவங்களுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க. எங்க ஊர்லயே இறந்துருக்காங்க, என் வில்லேஜ்லயே ரிலேட்டிவா இறந்துருக்காங்க. இட்ஸ் குவைட் அன்ஃபார்ச்சுனேட். அது மட்டும் இல்லை, என்னைக்கு டாஸ்மாக் ஓபன் பண்ணாங்களோ இட் வாஸ் எ பீக் COVID-19 பீரியட். அத்தனை கோடி ரூபாய்க்கு ஒரே நாள்ல வாங்கி குடிச்சிட்டாங்க நம்ம. அது இட்ஸ் குவைட் அன்அக்செப்டபிள். ஓகே, அது ஒன்று. அப்புறம் the COVID-19 triggered panic attack, depression, suicide, expires, and many things are happened. Okay, so quarantine effect, many people livelihood levels, loneliness, depression, harmful alcohol and drug use, self-harm, suicidal behavior are also expected to rise. This was the problem. உங்களுக்கே தெரியும், இந்த நியூஸ் பேப்பர் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, எனக்கு தெரியும். இஃப் யூ ஆர் அல்வா சாப்பிட்றவராக இருந்தால் உங்களுக்கு தெரியும், திருநெல்வேலியில் இருட்டுக்கடை அல்வானா ஃபேமஸ். அவருக்கு ஒன்றும் கிடையாது, அவர் கோவிட் சிம்டம்ஸ் இருக்குன்னு தான் கொண்டு போயிருக்கிறாங்க, அவர் சூசைடை பண்ணி இறந்து போயிட்டார். ஸோ திஸ் why I am saying this one is, ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம், ஒரு நோய் எப்படிலாம் ஒரு மனிதனை அவர் மென்டலாக சைக்காலஜிக்கலாக அஃபெக்ட் பண்ணி அவர் எந்த லெவலுக்கு எடுத்துக்கிட்டு போகுதுங்கிறதா தான் ஐ given as an example. Is not more than that. Okay, so that ஓனர், இருட்டுக்கடை அல்வா ஓனர், நீங்க நினைச்சு பாருங்க, அவர் சூசைட் பண்ணாம கரெக்டா ட்ரீட்மெண்ட் போயிருந்தா ரெக்கவர் ஆகிட்டும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஏன்னா இப்ப நம்ம பார்த்தோம், இந்தியாவில் நம்ம பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப வெரி அமேசிங் ரிசல்ட், எஸ்பெஷலி தமிழ்நாடு வெரி அமேசிங் ரிசல்ட்ஸ். ஐ ஹவ் நெவர் எவர் சீன் சச் இம்ப்ரெசிவ் ரிசல்ட்ஸ் அதர் தென் தமிழ்நாடு. நான் வந்து உலக லெவலில் சொல்ல வரேன், தமிழ்நாட்டில் அந்த அளவுக்கு ரெக்கவரி ரேட் இருக்குது. நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிரசன்டேஷன் நான் சொன்னேன், COVID-19 நம்மள அந்த அளவுக்கு பாதிக்காது அப்படின்னு நான் சொன்னேன். The reason is very simple. ஏன் நம்ம ரெக்கவர் ஆகிறோம், இவ்வளவு ரெக்கவர் ரேட் வருதுன்னா நம்ம லைஃப் ஸ்டைலே அப்படி. நம்ம லைஃப் ஸ்டைலே, நான் இங்கே நம்ம 17 நாடுகளுக்கு நான் போயிருக்கிறேன், எங்கேயும் இந்த அளவுக்கு மிளகு, சீரகம், மஞ்சள், இஞ்சி இப்படி போட்டு சாப்பிட்ற உணவு பழக்கம் கிடையாது. அது இந்தியன்ஸுக்கே உள்ளது. உணவே மருந்தாக இருந்த நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் தான் நம்மளை இந்த அளவுக்கு நோய் எதிர்ப்பு இம்யூனிட்டி
இட்ஸ் ஆக்ட் ஆஸ் இம்யூன் பர்சன் நம்மளுக்கு. அதனால தான் நம்ம இதனால இவ்வளவு சீக்கிரம் நம்மளால ஓவர் கம் பண்ண முடியும். ஒரு அமேசிங் ரிசல்ட் ஐ ஹவ் சீன். 104 வயசு பாட்டி ரெக்கவர் ஆயிருக்கிறாங்க. ஆனா இருட்டுக்கடை அல்வாக்காரர் அவர் இறந்து போறார். அவர் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டு இறந்து போறார். அவருக்கு இல்லாத பணமா என்ன, அவருக்கு இல்லாத ஃபேமா எல்லாமே இருந்தது. என்ன இருந்தது? மென்டல் ஹெல்த் இஸ் எ பிக் ப்ராப்ளம். அதாவது பரவாயில்ல, கொஞ்சம் பேர் வார்னிஷை கலந்து குடிச்சிருக்கிறாங்க. வார்னிஷ் குடிக்க வழி இல்லைன்ட்டு அப்படி என்ன இன்னும் ஒரு 10 நாள் 20 நாள் ஆனால் கட்டாயம் ஆட்கள் டாஸ்மாக் திறக்க தான் போகுது. திஸ் இஸ் நம்ம அவங்க மேல நான் குறை சொல்ல விரும்பல. அந்த என்ன சொல்றேன்னா, இந்த ஒரு பர்டிகுலர் இன்சிடென்ட் ஹவ் இட் அஃபெக்ட் த மென்டல் ஹெல்த் ஆஃப் த பர்சன் அப்படிங்கிறது தான் இது ஒரு இன்சிடென்ட் நான் சொல்றேன். ஓகே then pandemic can be stressful. Stress during the outbreak can sometimes cause following the fear, worrying about their own health. நமக்கு ஒரு பயம் இருக்கும் நம்மளை பத்தி, அப்புறம் நம்ம ஃபேமிலி எப்படி இருப்பாங்கன்னு பார்த்து இருக்கும். Changes in sleeping and eating pattern, of course this is the major concern. Our sleeping and eating patterns are changing like anything. And sleeping and concentration, because நாளைக்கு இருப்போமா நமக்கு. அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஆக்சுவலாக ரத்தன் டாட்டாவோட அந்த ஒரு மெசேஜ். நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும், வேலைக்கு போகணும், அதை பற்றிலாம் இப்போதைக்கு இதை பற்றி திங்க் பண்ணாதீங்க. இந்த 2020 நம்ம கடந்து போனாலே அதுவே பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னது. அதுதான் என்னை பொறுத்தவரையிலையும் உண்மையா நான் நினைக்கிறேன். அது ஐ டோன்ட் நோ வெதர் இட்ஸ் ரைட் ஆர் ராங். ஆனா அது எனக்கு என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, உன்னுடைய மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஜஸ்ட் டு கீப் இட் அவே ஃப்ரம் திஸ் எவ்ரிதிங், ஆல் த நான்சென்ஸ் திங்ஸ். ஓகே, இந்த 2020 நம்ம கடக்கிறோம், அவ்வளவுதான். நமக்கு நல்ல வேலை அது இல்லை உயிரா இருக்கிறதே பெரிய விஷயம். எத்தனை ஆயிரம் கோடி வச்சுட்டு வாழ முடியாம எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க. கடவுள் கொடுத்த வாழ்க்கை மிக அற்புதமான லைஃப் இது. இந்த வாழ்க்கை, இந்த உடம்பு கடவுள் கொடுத்த மிக அற்புதமானது. அதை நம்மளே நாம சதிச்சுக்க கூடாது. அந்த வகையில நான் சொல்றது என்னன்னா, 2020 நாம கடக்கிறோம், அவ்வளவுதான். சம்பளம் இல்லை பரவாயில்ல பார்த்துக்குவோம், படிப்பு இல்லை பரவாயில்ல பார்த்துக்குவோம், கொஞ்சம் இது கடந்து போவோம் அப்படிங்கிறது தான் நான் சொல்றேன். ஸோ டிஃபிகல்ட்டி இன் ஸ்லீப்பிங் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் பேட்டர்ன், பிகாஸ் when you think about more and more, you will not sleep. We may not have the peaceful sleep, and this is why. And worsening the chronic health problems, yes, especially diabetic patient, cardiac arrest, because you know very well these people will have comorbidity. This is called comorbidities. And worsening the mental health conditions, and this is also one of the major concern. And increase the use of tobacco, so the people those are using the புகையில போடுறவங்க அது இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆல்கஹால் அண்ட் அதர் சப்ஸ்டன்சஸ், இது எல்லாமே இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸால வர்றது தான். இப்போ ஒருத்தர் டக்குன்னு டென்ஷன் ஆகிட்டாருன்னா உடனே ஒரு சிகரெட் எடுத்து அப்படி பார்த்தா வைக்கிறது. சாரி. ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை இந்த பேண்டமிக் நமக்கு கொடுத்துருக்குது. ஸோ கொரோனா பாசிட்டிவ். ஸோ சம்படி இஸ் கொரோனா பாசிட்டிவ்னா உடனே நம்ம அவரை ஸ்டிக்மடைசேஷன்னா அவரை விட்டு விலகி நிற்கிறது. அது நம்ம இந்த டைம்ல நம்ம நிறையவே பார்த்தோம். ஒரு வெளியூர்லேருந்து ஒருத்தர் வந்திருந்தாலே அவ்வளோதான், அவர் வீட்டு பக்கம் யாரும் போகிறது இல்லை. இப்போ அதான என்னை பொறுத்தவரையும் அது நல்லதாக தான் நான் நினைக்கிறேன். எனக்கு ஒரு அது அவேர்னஸாக தான் இருக்கும். உனக்கு முன்னாடி இருக்கிற எல்லாருமே இப்போ நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, ஒரு காலத்துல எனக்கு அங்கே இந்தியாவில் எப்படி இருந்தேன்னு தெரியாது, ஏன்னா நான் கொரோனா காலத்துல அங்கே இல்லை. ஆனால் நான் இங்கே ஃபாரின் கண்ட்ரியில் இங்கே இருக்கிற இடத்துல நான் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட், ஒரு சின்ன ஷாப்பு, இல்லை ஒரு மார்க்கெட், ஒரு பீச் போகும்போது எனக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் நான் பாசிட்டிவாக தான் நினைக்கிறேன். ஒரு பாசிட்டிவாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. அப்போ என்னன்னா, யூ வில் டேக் அட்மோஸ்ட் கேர். ஆனால் அதுக்காக அவரை நம்ம வெறுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. With the long distance you can smile at him, no problem, it's nothing will happen. Okay va? So அதுதான். So corona, especially the healthcare providers, particularly general practitioner, especially doctors involved, found more prone to stigmatization. I know very well. அதுக்கும் நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்குது. தமிழ்நாட்டிலேயே இருந்தது. ஒரு நர்ஸ் வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் ஹாஸ்பிட்டலில் கொரோனா பேஷண்ட் கூட ஒரு 1 week 2 week இருந்தாங்க. அடுத்து அவங்க அப்பார்ட்மெண்ட் வந்தப்போ அவங்க அப்பார்ட்மெண்ட்டே காலி பண்ணி வெளியில் போகணும்னு சொல்லிட்டாங்க. This is called as stigmatization. அவர் நம்ம சொசைட்டி ஹெல்ப் பண்றாரு, நாம அவங்களுக்கு அட்மோஸ்ட் கேர் எப்படி கொடுக்கணும். அவங்க உள்ள வரும்போது நம்ம அவங்க வெளியில வந்தாங்க நம்ம உள்ள போயிருப்போம், அவ்வளவுதான். நத்திங் மோர் தென் தட். அவங்க மேக்சிமம் என்னன்னா, நிறைய அபார்ட்மெண்ட்ஸ் இன் சென்னை ஐ ஹவ் ஃபவுண்ட் இட், லிஃப்ட் இருக்குன்னா லிஃப்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் யூஸ் பண்ண வேண்டாம். முடிஞ்ச அளவு படியில ஏறும்போது கூட அந்த பக்கத்தால கை பிடிச்சி வரும்ல, அதை தொடாம ஏறணும். அவ்வளவுதான். சின்ன லைஃப் ஸ்டைல், ஜஸ்ட் சேஞ்சிங் ஹியர் அண்ட் தேர். And there will be, அது நான் ஒண்ணு மட்டும் சொல்றேன் எல்லாருக்கும், இதுக்கு மட்டுமே நான் சொல்லல. ப்ளீஸ் லவ் த பீப்புள். மனிதனை நேசிக்க கத்துக்குவோம். சாதி மதம் இப்படி நம்மளை பிரிக்க எவ்வளோ விடயங்கள் இருக்குது. அது எல்லாத்தையும் கடந்து ஃபெலோ ஹியூமன் பீயிங்கா நம்ம நேசிக்க கத்துக்கணும். அதுதான் மிக முக்கியமான இந்த வாழ்க்கையோட மிகப்பெரிய வரமா நான் நினைக்கிறேன். அதை நீங்க எல்லாரும் அப்படி ஃபாலோ பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன்.
நம்மளை பிரிக்க இந்த உலகத்துல நம்மளை பிரிக்க நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. பணம், பொருள், படிப்பு, ஜாதி, மதம், இனம், அப்படி நிறைய இருக்குது. அது எல்லாத்தையும் கடந்து, அனைத்தையும் கடந்து ஒரு 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 குளோபல் சிட்டிசனா நம்ம மாறணுங்கிறது தான் என்னுடைய இந்த ஹோல் பிரசன்டேஷனோட ஒரு இதுவே. ஓகே. Similarly, the COVID-19 outbreak may have given us the stigmatization factors like fear of isolation. So what happened? அவர் பாசிட்டிவா இருக்கிறாருன்னா fear of isolation. ஓகே. எனக்கு இப்போ COVID-19 நான் இருக்கிறேன், இப்போ எனக்கு இருக்குது பாசிட்டிவா இருக்குது, இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா, ஐயோ நான் சொன்னேன்னா அவ்வளவுதான், எனக்கு சிம்டம்ஸ் இருக்குது, ஹாஸ்பிட்டல் போனால் பிடிச்சி உள்ள போட்டுருவாங்கன்ற யாரும் போறதே கிடையாது. ஹாஸ்பிட்டல் அவ்வளோ ஹாஸ்பிட்டல் திறந்து வச்சிருக்கிறாங்க. நீங்க சொன்னா நம்பவே மாட்டீங்க. ஒன் நார்த் இந்தியன் ஃப்ரெண்ட் டோல்டு மீ, நான் ஸ்டேட்டை சொல்ல விரும்பல, அங்க தட் இஸ் வை ஐ அப்ரிஷியேட் தமிழ்நாடு. அங்க COVID-19க்கு ஹாஸ்பிட்டல் இடமே இல்லை. ஒரு பேஷண்ட் இறந்து 3 days யாருக்கும் தெரியாது ஹாஸ்பிட்டல். ஆனா தமிழ்நாடு இஸ் ஃபார் பெட்டர். இப்போ சென்னையில், மதுரையில் கூட ஒரு 900 பெட்ஸோட வெரி குட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஆர் ஓப்பன். ஓகே. ஸோ நாம ஆனால் போகிறது இல்லை. நமக்கு போனால் உள்ள பிடிச்சி போட்டுருவாங்க. ஒரு சின்ன ஏதாவது ஒரு கஷாயத்தை குடிச்சு பரவாயில்ல, முடிஞ்ச வரை நாம அப்படிதான் இருக்கணும். முடியாத கட்டத்துக்கு தான் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் பக்கம் போகணும். The reason is why நம்ம ஏன் போக மாட்டோம்னா ஸ்டிக்மடைசேஷன். என்ன பண்ணுவாங்க, மற்றவங்க ஒதுக்கிடுவாங்க அவரை. இப்போ இன்னும் நீங்க நினைச்சு பாருங்க, அவர் திருப்பி ரெக்கவர் ஆகி திருப்பி வரார், அவர் யாராவது சகஜமா பழகுவாங்களா? பழக மாட்டாங்க. This is the problem. Okay. Fear of isolation, racism, discriminating the people, அது பண்றது, and marginalization with all its social and economic ramifications. This is the major concern. And especially the most affected group is the public health providers, doctors and nurses. They are having the more psychological burden. அவங்களுக்கு என்னன்னா, ஹாஸ்பிட்டல் உள்ள போனா அங்கிருந்து நமக்கு வந்துருமாங்கிற பயம். ஏன்னா சில நிறைய டாக்டர்ஸ் வந்து இதில் இன்ஃபெக்ட் ஆயிருக்கிறாங்க. அக்கார்டிங் டு த ரீசன்ட் டேட்டா, நான் பார்த்ததுல ஒரு டேட்டா பார்த்தேன், 28 டாக்டர்ஸ் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் இன்ஃபெக்ஷன் வாங்கி இறந்து போயிருக்காங்க. அப்போ நம்ம அவங்கள்ட்ட எப்படி இருக்கணும்னு நீங்க நினைச்சு பாருங்க. டாக்டர்ஸ் வி ஹேவ் டு ரெஸ்பெக்ட் தம். ஏன்னா அதனால தான் சொல்றேன் நான். ஸோ தே வில் ஹாவ் மோர் ஸ்டிக்மடைசேஷன். Even some people I have seen, I don't want to mention their name, of the minister, 40 days அவர் ஃபேமிலியை அவர் பார்க்கவே இல்லை. அதை நான் பார்த்தேன், நான் நியூஸில் பார்த்தேன். 40 days கழிச்சு ஒரு மினிஸ்டர் போய் அவர் குழந்தைங்களையும் ஒய்ஃபையும் பார்க்குறாரு. அதே ஊரில் தான் இருக்கிறார், சென்னையில் தான் இருக்கிற ஃபேமிலி. பட் he doesn't want to go there. Reason is very simple. அவங்க மூலம் அவங்களுக்கு வந்துடக்கூடாது. அது வாட் கைண்ட் ஆஃப் டிப்ரெஷன் அந்த குழந்தைங்களுக்கு உண்டாக்கும், அவங்க ஃபேமிலிக்கு உண்டாக்கும், அவருக்கு எவ்வளவுக்கு இருக்கும். இதெல்லாம் கொரோனாவோட ஒரு இன்னொரு வடிவம். Another dimension of corona. Okay. It happened to the even public health providers, nurses, and all the peoples. Okay. Then frontline workers. And எனக்கு தெரியல, நீங்க அநேகமா பார்த்துருப்பீங்க, இந்த பேங்க் கார்டை நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு வீடியோ, ஒரு வாட்ஸ்அப்ல ஒரு வீடியோ வந்துச்சு. COVID-19 வந்தப்ப அவங்க கொடுக்குற காசு, பணம் கொடுக்குறாங்க, பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணா அந்த பணத்தை வாங்கி கிளவுஸ் போட்டுருக்காரு பாருங்க. இவர் தான் இந்த கண்ணாடி போட்டவர் மேல இருக்கிற படத்துல பாருங்க. அதை வாங்கி ஒரு அயன் பாக்ஸ் வச்சு, லைட்டு சூட்ல அயன் பாக்ஸ் வச்சு அதை தேய்ச்சி வைரஸ் கொள்றாரு. அவர் தேய்ச்சிட்டு அப்புறம் அதை எடுத்து உள்ள போட்டார். அதே மாதிரி செக்கும் அது மாதிரி தான் அவர் பண்ணாரு. அது கூட அந்த ஸ்டேட்டஸ்ல சொல்லியிருக்கிறாங்க, அது வந்து கொரோனாவை கில் பண்ணிச்சா இல்லையாங்கிறது வேற விஷயம். பட் த பீப்புள் அப்ரிஷியேட்டட் ஹிஸ் கிரியேட்டிவிட்டி. ஒரு ஹீட்டால கொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்மால் இம்ப்ளிகேஷன். நத்திங். வீட்டுல இருந்து ஒரு அயன் பாக்ஸை கொண்டாந்த ஒரு பிளக்ல சர்வ்னார், அதை வச்சு அவர் யூஸ் பண்ணார். அந்த வே, யூனோ. And the frontline workers, they are afraid much more about the COVID-19, especially bankers, policemen. Many policemen have been died because of this one, armed forces, and many frontline workers, even especially the தூய்மை பணியாளர், scavengers, இவங்க எல்லாருமே இதுல வந்து பாதிக்கப்பட்டவங்க, frontline workers, and especially children's again, it's one of the major concern for us because closing schools, park, playground. So what happened? It disrupt the entire lifestyle of the people. So we have to promote distress and confusions. So what happened? So not only this one, these children, when in the ஒரு கடைக்கு போறாருன்னா அவங்க அப்பா சொல்லுவார், அங்க தொடாது, இதை தொடாது, அதை எடுக்காது, மாஸ்க் போடு, அப்படி ஒரு ஓவரைஸ்டு ப்ரெஷர் ஃப்ரம் த பேரண்ட்ஸ். அண்ட் லேக் ஆஃப், ஏன் இப்படின்னா அந்த குழந்தைங்க எவ்வளவு பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, லேக் ஆஃப் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கான்டாக்ட். அவங்க நேராக ஒரு டீச்சர் நேராக பார்த்து பாடம் நடத்துறதுக்கும் டைம் ஒரு வீடியோவில் பார்த்து பாடம் நடத்துறதுக்கும் இட்ஸ் லிட்டில் டிஃப்ரெண்ட், எஸ்பெஷலி வித் கிளாஸ்மேட்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ், டீச்சர்ஸ், அண்ட் லேக் ஆஃப் எனஃப் personal space at the home. So இதனால childrens are there affected more and the psychological impact. So especially again the seriously elderly people, those are having their comorbidity, they are high vulnerable to this COVID-19.
So again, they are anxiety, irritability, excessive feeling of stress or anger. ஏன்னா நிறைய உங்களுக்கு அது நிறையவே தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த COVID-19ல அவங்க கொடுத்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல above 60 people, above 60 இருந்தா அவங்களுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது இன்ஃபெக்ஷன்னா. அப்போ 60 வயசுல ஒருத்தர் இருக்கிறதுக்கு எம்மா கஷ்டமா இருக்கும் மனசு. அப்படிதான் அது இருந்துதான் நான் ஃபீல் பண்றேன். elderly people. Then other psychological impacts may include anxiety, irritability, excessive feelings, or stress and anger. இப்போ இது எல்லாத்தையும் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம் அவங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இன்டோர் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ். ஸோ வீட்டுக்குள்ளேயே சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸ், ஓகே, மேக் பொட்டென்ஷியல் தெரப்பி நாட் டு மெயின்டைன் ரோபஸ்ட் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த், ஓகே, பட் ஆல்சோ counteract the psychological impact in this trying the time, okay. Okay, இதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. ஆல்மோஸ்ட் நான் I'm going to end my presentation, please sir. Okay, அதுக்கு அடுத்தது இந்த ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ், ஓகே, ஆக்சுவலி they are receiving the greater stigmatization. அது மட்டும் இல்லை, போஸ்ட் குவாரண்டைன் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. குவாரண்டைன் ஆயிட்டாரு, வெளியில வராரு. அதுக்கு பிறகு அவங்களுடைய சைக்காலஜிக்கல் எஃபெக்ட் எப்படி இருக்கும்? இட்ஸ் வெரி ஹை, especially children. Again, children, and we should take more care. Children who are infected with COVID-19, they need isolation. Quarantine might be require special attention. Fear, anxiety, and other psychological effects will be there for children. Okay. Then this one. This is called netizens and COVID-19. இனி வருகின்ற காலங்களில் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஃபுல்லாக படிச்சிடுறேன், அப்புறம் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். Deluge of information, misinformation, and manipulated information and social media should be recognized as a global public health threat. COVID-19 is not a public health threat. Misinformation, தவறான இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்குறது, ஒரு இன்ஃபர்மேஷனையே மேனிபுலேட் பண்ணி சொல்றது, மேனிபுலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன், கான்ஃபிளிக்ட் இன்ஃபர்மேஷன், ஒருத்தர் இப்படி பரவன்னு சொல்றது, ஒருத்தர் இல்லை அப்படின்னு சொல்றது. அப்ப இந்த மக்களுக்கு இருக்கிற அந்த ஃபியர் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இட் வில் பி மோஸ்ட் ரெகனைஸ்ட் global public health threat in the near future. அதனால தான் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், whenever you are using social media, we must be more responsible. உங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி you may write us receive some information from through your WhatsApp. அது before forward to some of your friends, அது வந்து கரெக்டா இல்லையா check and forward. This is what உங்களால அதான் முடியும். அது ஏன்னா ரூமர்ஸ் பரவிட்டு போயிட்டே இருக்கு, அதுதான் உண்மை. So social media, this is the problem with the social media panic, okay. Relentless plethora of fake information as well as negative skewed information. Open decision stop பண்ண சொல்லலாம். Hello. Yes sir. Hear me sir. Shall I finish it? Yes sir. Okay. So this is social media panic. Then and psychosocial support. So you have to give mental and psychosocial health for the support for the people. So these are the parameters are there. This is called intervention pyramid. So social consideration, you have to take it. Strengthen your community from the family. Then psychosocial support. Then clinical service. This is the one. Okay. Then these are the preventive and control measures are there. So psychosocial crisis prevention mentioned some intervention model. Then preventive method must be developed by the government or stockholders. Then application of internet services, ஆரோக்கிய மாதிரி ஒரு நல்ல செயலை உருவாக்கணும். Then psychosocial preparedness, mental organization, and this one is another measure. When the person is in isolation, so you can communicate through the social media, then engage the family activities in the house itself, regular exercise, keep regular and sleep routine, eat healthy food. These are the some of the advice. So how the disease transmit, how you will get, where you will get the treatment, take your emotional health, take break of watching, reading, listening a news stories, something. Take care of your body, as I mentioned already. Take good food, sleep, exercise, then plenty of sleep. Okay. Then connect with others. With the others means with the relative, friends, and families, and connect with your own community, and especially our faith-based organizations. Something. Okay. And thank you very much to all the amazing people working hard to take care of us and saving lives during this pandemic period. And I say the conclusion, mental health is the most important health
And without this one, other health, especially physical health, are become meaningless. And thank you very much to all your time and patience during this presentation. Thank you very much. Thank you very much, sir, for giving valuable and useful message. Next, I call upon our students, B.Ed M.Ed students, for asking your doubt and clarification. Students, any two students only should ask your doubt to our guest, because no time, you want to start the next session. That's why any two students only should ask your doubt. Please, students. Students are participants. Any two students or two participants? Students, you can ask also your mother tongue, no problem. Valarmadi Devi. Hello. 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 Sir, கேக்குதா? Hello. Sir, கேக்குதா sir? கேக்குதுமா. வணக்கம் சார். நீங்க சொல்லி கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. இப்போ என்னோட டவுட் என்னன்னா வந்து இப்போ ரீசெண்டா ஃபர்ஸ்ட்ல ஆரம்பிச்சு போய் சொன்னாங்க இது ஒரு வைரஸ்ன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஓகே. ஆனா வந்து இப்போ வந்து ரீசெண்டா இது வந்து காத்து மூலமா பரவுது அப்படிங்கிற மாதிரி இடையில ஒரு நியூஸ் நான் படிச்சேன். காத்து மூலமா பரவுது. அதனால வந்து இப்போ நார்மலா இப்போ ஒரு ஜலதோஷம் சளினா கூட நம்ம இப்போ கொரோனா அப்படிங்கிற ஒரு பயம் எல்லார்கிட்டயுமே இருக்கு. இப்ப ரீசெண்டா வந்து ஒருத்தவங்க வந்து இறந்துட்டாங்க. ஆனா அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணவங்களுக்கு தான் வந்து கொரோனா இருக்கு, இவங்களுக்கு பாசிட்டிவ் இல்லைன்னு சொன்னாங்க. அப்படி இருந்து இவங்க தனிமைப்படுத்தி இருந்தும் அவங்களுக்கு கொரோனா இல்லாமலே அவங்க இறந்துட்டாங்க. விளக்கமா சொல்ல முடியுமா? எக்ஸாக்டா எனக்கு புரியல, அந்த கடைசி பார்ட் புரியல எனக்கு. ஒரு பார்ட்டா நான் சொல்றேன். ஆக்சுவலா இதுல 2 பார்ட்டா நான் ஃபீல் பண்றேன். அதுல வந்து வைரஸ்னு சொன்னாங்க, அப்புறம் காத்து மூலம் பரவுதுன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு. சார் உங்க வாய்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு, கொஞ்சம். இப்போ கேக்குதா? நான் இவ்வளவுதான் கிட்ட வர முடியும், ஏன்னா எங்கள்கிட்ட மைக் இல்லை. நான் கேக்குது சார், சொல்லுங்க. நான் அதுல 2 பார்ட்டா நான் பாக்குறேன் உங்களுடைய கொஸ்டினை. Thank you very much for a nice question. Actually, it's a very good, very valuable question. And I think in between the presentation itself, I have explained. என்னன்னா காத்து மூலம் பரவுமா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணாங்கன்னா WHO அதை இன்னும் அவங்க அங்கீகரிக்கல. ஆனா என்ன பண்ணிருக்கிறாங்கன்னா த்ரூஅவுட் த வேர்ல்டு ஒரு 300 சயின்டிஸ்ட் அக்ராஸ் 196 நாடுகள்ல இருந்து ஒரு 200ல இருந்து ஒரு 300 சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்கிறாங்கன்னா இது காற்று மூலம் பரவுது, இதை நீங்க ரெகக்னைஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது இது காற்று மூலம் பரவுன்னு நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு WHO என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா இட் நீட் ஃபர்தர் ஸ்டடிஸ். ஏன்னா ஒரு WHO உலக சுகாதார நிறுவனமே அறிவிச்சு நாளைக்கு இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு, ஏன்னா நம்மளுக்கு இருக்கிற டேட்டாலாம் ரொம்ப ஸ்கியூடு டேட்டானா என்ன, இப்போ ரெப்பனர் எபிடெமிக்கே முடிஞ்சிருக்குது. இன்னும் ஒரு 2 or 3 years we need a very extensive study அதை ஆத்தென்டிகேட் பண்ண. ஆனா ஒரு 200-300 சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா இது ஏர்போர்ன் டிசீஸ். ஏர்போர்ன்னா காத்து மூலம் பரவும். காத்து மூலம் பரவும்னா அப்படியே அப்படி காத்தால பரவிடாது. அவங்க சொல்றது ஒரு ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ். இப்போ காமன் கோல்டு கூட அப்படிதான். காமன் கோல்டு இப்போ நம்ம பெருசா எடுத்துக்கவே இல்லை. ஏன்னா என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா நம்ம அதுக்கு ரெசிஸ்டன்ட்டை டெவலப் பண்ணி பார்த்தோம். ரெசிஸ்டன்ட் டெவலப் ஆகிட்டோம். அதனாலதான் ஒரு காமன் கோல்டு இருந்தால் நம்ம, ஆனால் நீங்கள் அதர் கண்ட்ரீஸ்ல இப்போ இங்கே நான் கிங்டத்துலையோ இல்லை ஆப்பிரிக்காவில் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன். அங்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஒரு கோல்டுனாலே கிட்டவே யாரும் வரமாட்டாங்க. நமக்கு அந்த பழக்கம் இல்லை நம்ம இந்தியாவில். ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ரெசிஸ்டன்ட் டு தட் ஒன். அப்பெல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா அவர் தொட்டுட்டு போயிடுவார் இந்த டேபிள. நம்ம அதே டேபிள நம்ம குளிக்கா இருப்பாரு, தொட்டா நமக்கும் வந்துடும். அப்போ நம்ம நினைப்போம் அவருக்கு கோல்டு இருந்துச்சு அது எனக்கும் வந்துருச்சு அப்படின்னு நம்ம பேசிக்குவோம். தவிர அப்படி இல்லை. ஆனால் இன்னும் காத்து மூலம் பரவுன்னு 200-300 பீப்புள் சொல்லியிருக்கிறாங்க, சயின்டிஸ்டே சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஆனா WHO இன்னும் அதை ஆத்தென்டிகேட் பண்ணலை, அப்படின்னு அங்கீகரிக்கலன்னு அர்த்தம். சரிங்களா?
ரெண்டாவது கொஸ்டின் எனக்கு அது சரியா புரியலம்மா, நீங்க என்ன கேட்டீங்கன்னு. அவங்க இறந்துட்டாங்க, அவங்க வந்து கோவிட்ல இறந்துட்டாங்களா? யாராவது அது கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா அந்த கொஸ்டின் சார்? அது எனக்கு அவங்க சொன்னது விதம் புரியல. ஹலோ, இல்ல சார், ஒரு நிமிஷம் சார். இல்ல, இப்போ வந்து நாகர்கோவில்ல நடந்த இன்சிடென்ட் இது. இப்போ அவங்க ஜவுளி கடையில வேலை பார்த்தாங்க. அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணவங்களுக்கு வந்து கொரோனா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இவங்களுக்கு ஆக்சுவலா டெஸ்ட் பண்ணும்போது பாசிட்டிவ் இல்ல, நெகட்டிவ் தான் இருந்துச்சு. ஆனா அதுக்குள்ள சிம்டம்ஸ் வந்து சளி, மூச்சு திணறல் எல்லாமே இருந்தது. ஆனா அவங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணப்ப வந்து பாசிட்டிவ் தான் வந்தது. அப்படி இருந்துமே அவங்க 10 நாள் தனிமைப்படுத்தி அவங்க முறையா ட்ரீட்மெண்ட், இந்த ஆவி பிடிக்கிறது, மாத்திரை, இது எல்லாமே ஹாஸ்பிட்டல் போய் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அப்ப இருந்து இப்ப ஃப்ரைடே வந்து அவங்க இறந்துட்டாங்க. ஆக்சுவலா அவங்க பாசிட்டிவ் இல்ல, அப்படி இருந்து அவங்க இறந்துட்டாங்க. ஸோ அதுக்கான காரணம் எனக்கு கொஞ்சம் புரியல. அதனால சரி உங்ககிட்ட கேட்கலாம் அப்படின்ட்டு அந்த கொஸ்டின் உங்ககிட்ட கேட்டேன். ஆக்சுவலா அவங்களுக்கு பாசிட்டிவ் இல்ல, ஆனா அதுக்குள்ள சிம்டம்ஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு இருந்துச்சு. மூச்சு திணறல், சளி எல்லாமே இருந்துச்சு. ஆனா பாசிட்டிவ் வரல. அதுதான் ஆச்சரியமா இருந்தது. ஹலோ, கேக்குதா? கேள்வி எனக்கு புரியுது. இப்ப நீங்க என்ன கேக்குறீங்கன்னா, அவங்க when we tested positive, அவங்களை பார்த்து நாங்க PCR டெஸ்ட் எடுத்தோம், அது நெகட்டிவா இருந்துச்சு. ஆனா அவங்க இறந்து போனது என்னவோ நெகட்டிவா இருந்துச்சு. ஆனா டெஸ்ட் வந்து நெகட்டிவா இருந்துச்சு. ஆனா அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து கொரோனாவோட சிம்டம்ஸா இருந்து இறந்து போனாங்க. இப்ப அதுல என்ன நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் சார் அதுதானேம்மா? எஸ் சார். ஹலோ, அதான் சொல்றேம்மா, கொஞ்சம் கேட்டுங்க. சொல்றேன், நான் அதுக்கான பதில் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். இப்போ அவங்க டெஸ்ட் பண்ணும்போது நெகட்டிவா இருந்திருப்பாங்க. அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அவங்க என்ன மாதிரியான டெஸ்ட் எடுத்தாங்கன்னு நம்ம பார்க்கணும். 2 டெஸ்ட் இருக்குது. ஒன்னு வந்து RTTன்னு ஒன்னு இருக்குது, இன்னொன்னு PCRன்னு இருக்குது. PCR தான் கன்ஃபர்மேட்டிவ் டெஸ்ட். அதுல நெகட்டிவ்னா நெகட்டிவ் தான். அதுதான் இன்னைக்கு இருக்கிற சயின்ஸ் பிரகாரம். இன்னொன்னு இருக்குது, ஒரு ஸ்டிக் மாதிரி. நம்ம பிரெக்னன்சி, டயபெட்டிஸ் எல்லாம் டெஸ்ட் பண்றாங்க இல்லையா, அது மாதிரி ஒரு ஸ்டிக் மாதிரி. அது வந்து இருக்கா இல்லையான்னு சும்மா பார்த்துக்க தானே தவிர அது வந்து கன்ஃபர்மேட்டரி கிடையாது. ஒருவேளை அவங்க பிசிஆர்ல பண்ணப்ப நெகட்டிவாக இருந்து அவங்களும் திரும்பவும் இந்த கொரோனாவோட சிம்டம்ல இறந்தாங்கன்னா, மேபி அந்த நெகட்டிவ்க்கு பிறகு அவங்க இன்ஃபெக்ட் ஆகிருக்கலாம். அந்த டெஸ்ட் எடுத்திருக்காங்க இல்லையா, அன்னைக்கு நெகட்டிவா இருப்பாங்க. இப்ப நான் இருக்கேன், இன்னைக்கு நான் நெகட்டிவ் ஆயிட்டேன். பட் நெகட்டிவ் ஆகி அடுத்த அன்னைக்கே நான் வேற எங்கேயாவது வேற இடத்துல நான் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வாங்கியிருக்கலாம். அப்படி இருக்கலாம். இல்லைன்னா வேற ஏதாவது அன்னைக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வாங்கி அதனால கொரோனா வந்திருக்கலாம். ஏன்னா நம்ம என்ன நினைப்போம், நேற்றுக்கு நான் டெஸ்ட் பண்ணனேன், இன்னைக்கு எனக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம கேட்க முடியாது. அன்னன்னைக்கு டெஸ்ட் பண்ணுவோம். அன்னன்னைக்குங்கிறத விட ஒவ்வொரு அவரும் டெஸ்ட் பண்ணணும். அது அந்த ரீசன் தான் நம்ம சொல்றாங்க, கையை தொடர்ந்து கழுவுங்க. அப்பப்ப 20 நிமிஷத்துக்கு கழுவுன காரணம் என்ன சொல்றாங்க, there are chances to get the infections. நீங்க 20 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை கை கழுவுங்க. எதுக்கு சொன்னாங்க? அதுக்கு தான் சொன்னாங்க. இப்ப நான் கழுவுறேன், இப்ப எனக்கு இல்லை, வேற எங்கேயாவது தோடுறேன், வந்துடுச்சு, என்ன பண்ண முடியும்? அதுக்காக தான் அப்பப்ப கை கழுவிய சுத்தம் பண்ணிட்டே இருங்க அப்படின்னு சொன்ன காரணம். ஸோ அவங்க டெஸ்ட் பண்ணப்ப நெகட்டிவாக இருந்திருக்கலாம், அதுக்கு பிறகு அவங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வந்திருக்கலாம். இது ஒண்ணு. இல்ல வேற ஏதாவது கோமார்பிடிஸ்னா வேற ஏதாவது டிசீசஸ், சம் டிசீஸ் இருக்கலாம். அந்த சிம்டம்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும், கொரோனாவோட மெனி சிம்டம் வந்து மெனி டிசீஸ் காமன் சிம்டமாக இருக்குது. அதனாலேயே நான் நிறைய பேருக்கு பயம். இப்போ நமக்கு காமன் கோல்டு வந்தாலே நம்ம கொரோனான்னு நினைக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்துக்கு இருக்கும். ஏன்னா சிம்டம்ஸ் ஆர் லைக் தட். சரிங்களா, ஜெனரலைஸ்டு சிம்டம்ஸாக இருக்குது. ஸோ பாசிட்டிவாக டெஸ்ட் அன்னைக்கு அவங்க நெகட்டிவாக இருந்திருக்கலாம், அடுத்த நாள் பாசிட்டிவாக இருக்கலாம், இல்லை வேற ஏதாவது நோயால கூட இறந்துருக்கலாமா. இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச பாசிபிலிட்டி சார். சரிங்களா? பாரதிதாசன் சார் வணக்கம் சார். ஹலோ சார், வணக்கம் சார். ஹலோ சார், கேக்குதுங்களா? வாய்ஸ் கேக்குதுங்களா சார்? ஹலோ சார். ஓகே, நீ பாரதிதாசன் நீ பேசு பாருங்க சார். ஓகேங்க சார், தேங்க்யூ சார். சார் குட் மார்னிங் சார். சார் ஒரே ஒரு டவுட் தான் சார். இப்போ கொரோனா பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பேஷண்ட் இருக்காங்க சார். ஆனா அவங்க வந்து ஒரு பச்சை குழந்தைக்காரங்க, இது குழந்தை பிறந்து ஒரு ஒன் மந்த் ஆகும். அவங்களுக்கு கொரோனா பாதிச்சதுன்னா அந்த குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கலாமா? அப்படி பால் கொடுக்கலான்னு ஒரு ஆராய்ச்சி சொல்லுதுங்க சார். அப்படி பாதிச்சாலும் அந்த குழந்தைக்கு கொரோனா தொற்று நோய் பரவாது. நம்ம ஒரு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டவங்க மேல கையை வச்சா நம்மளுக்கு பரவணும் போது அவங்களுக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டு அந்த குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கும் போது பரவாதுன்றாங்க. அது சாத்தியமா சார்? அது இதை பத்தி நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்றேன் நான். ரைட், ரொம்ப நன்றி. எனக்கு கேள்வி ரொம்ப புரிஞ்சிருச்சு.
எனக்கு இப்போ அதுக்கு ஆன்சர் நான் சொல்கிறேன் பாருங்க. ஆக்சுவலாக அவங்க எதனால சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு எனக்கு தோணுதுன்னா, எனக்கு தெரியாது எக்ஸாக்டாக அவங்க என்ன அது எப்படி சொன்னாங்க, யார் சொன்னாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது, அந்த கான்டெக்ட் எனக்கு தெரியாது. பட் ஓவரால் என்னுடைய நான் இத்தனை வருடம் பப்ளிக் ஹெல்த்தில் பொது சுகாதாரத்துறையில் இருக்கிறதால எனக்கு இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நான் சொல்ல முடியும். காரணம் வந்து ஒன்று தான், கொரோனா தொடுவது மூலமாக பரவுமா? ஆமாம், பரவும். நிச்சயமாக அதில் ஒன்றும் மாறுபட்ட கருத்துக்களே இல்லை. அவங்க ஏன் பிரஸ்ட் மில்கை கொடுக்க சொல்லியிருக்கலாம் அப்படின்னா, இதுவரையிலும் எந்த ஸ்டடீஸும் வந்து ப்ரூவ் பண்ணலை பிரஸ்ட் மில்க் மூலமாக டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் அப்படின்னு. சரிங்களா? இப்போ மில்க் மூலம் டிரான்ஸ்மிட் ஆகாது, அது 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 டேம் ஷுவர். மில்க் மூலம் ஆகாது, நம்ம இப்போதைக்கு வச்சுக்குவோம். இன்னைக்கு வரலையும் அதுதான். நாளைக்கு மேபி இன்னொரு ரிசர்ச் வந்துட்டு இல்லை பிரஸ்ட் மில்க் மூலமாகவும் போகும் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம், அது நமக்கு தெரியாது. ஆனால் இன்னைக்கு வரலையும் பிரஸ்ட் மில்க் மூலம் வைரஸ் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது அப்படின்னு எதுவும் ஸ்டடீஸ் கிடையாது. அவங்க எதுக்காக அப்படி சொன்னாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. மேபி அவங்க கொடுக்க சொல்லியிருப்பாங்க, ஆனால் அட்மோஸ்ட் கேர் எடுக்க சொல்லியிருப்பாங்கன்னு எனக்கு தோணுது. க்ளவுஸ் எல்லாம் போட்டு அந்த ஃபீடிங் கொடுத்த பிறகு அதை இது பண்ற மாதிரி அப்படி ஏதாவது ஒரு ஐடியா தான் கொடுத்துக்கலாம். மற்றபடி டச்சிங் கான்டாக்ட் இன்னைக்கு வரலையும் இருக்கிற சயின்ஸ் பிரகாரம் அது டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும், ஆனால் பிரஸ்ட் மில்க் மூலம் டிரான்ஸ்மிட் ஆகாது. Okay, sir. Thank you very much, students Devi and Bharathasan. Next, I invite D.M.GOVINDAN sir, Assistant Professor, Senthil College of Education, for giving feedback and vote of thanks. Thank you, sir. I would like to express my gracious thanks for you, sir. Sir, we are understood COVID-19, the psychological and the mental impact of coronavirus, implication coping with the isolation and the loneliness, mental health and the mental health of India, COVID-19 triggering panic attack, depression and suicide. Pandemic can be stressful, post-quarantine psychological effect, mental health and psychological support and prevention and control. More golden beneficial presentation for this tight corner presented, sir, and you clearly and rightly told about intricate psychological relations between the disease healthcare provided, government and population, and prevention and control COVID-19, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Now, the first technical session is completed. Next, we go for the another technical session 2, that is physical health benefits of exercise. In this session, now I warm welcome to our faculty, Mr. K. Velmurugan sir, to deliver the welcome address and also intro over the guest speaker. Kindly welcome, sir. Thank you, madam. I warm welcome and a hearty welcome Dr. V. MANIBALAN, BBT, MSc, Medical Physiology, PhD, Medical Physiology. He is research supervisor and convener of a doctoral committee, and his academic qualification is completed bachelor degree in Vivekananda Institute of Medical Science and Research, Tiruchengode in 2000. Completed Master of Science in the discipline of Medical Physiology in Saveda Medical College and Hospital, Chennai. And he is completed Doctor of Physiology in the discipline of Medical Physiology in Vinayaka Missions Research Foundation. He is joined as a tutor in Department of Physiology, Vinayaka Missions Medical College, Karaikal, in the year of 2010. He is currently working as Associate Professor in the Department of Physiology, Vinayaka Missions Medical College, Karaikal. His other co-curricular activities, he completed Community Medical Services in World Rural Medical Association, New Delhi, India,
He is completed Doctor of Medicine in Indian Board of Alternative Medicines, Calcutta. He completed postgraduate diploma in development therapy in Recapitulation Council of India, New Delhi. He is also some research experience and also training. He completed PG thesis in effect of music and motor performance using Mossos Engograph under Savida Medical College and Hospital, Savida University. He completed PhD thesis in effect of music on heart rate variability after exercise in physically active individual under Vinayaka Missions University. He completed basic course in biomedical research offered by ICMR. He published 9 publications. Out of 9 publications, 6 was national and 3 was international. So I warm welcome once again Dr. B. Manibalan sir for giving technical presentation about physical health benefits of exercise. Please welcome sir. Myself. Quite okay. Yes, I'm audible now. Panneerselvam sir. Yes sir. Yes, I am. Yes sir. Shall I start? Audible. Shall I start? Yes sir. Okay, sir. Yes sir. Yes, I will start now. Okay. So previous session was a very good. Karunamooorthi sir, you are giving me so much information regarding the coronavirus and the mental health issues. So if you don't mind, Karunamooorthi sir, I will student தேவி கேட்டாங்களே ஒரு கேள்வி அந்த ஏர்போர்ன் டிசீஸ் அதை பத்தி நான் சொல்லலாமா சார்? Karunamooorthi sir. Panneerselvam sir. Karunamooorthi sir. Karunamooorthi sir, please remove your mute sir, please sir. நீங்க அதுக்கு விளக்கம் கொடுங்க சார், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார். Karunamooorthi sir. Sir, you can proceed sir, please sir. Okay sir. Actually, the girl is asking the question that it is a coronavirus. It is a airborne disease. அப்படின்னு கேட்டாங்களே ஒரு கேள் தேவின்றவங்க. Actually, it is a airborne disease. அது எப்படி அப்படின்னு சொன்னா கொரோனா வைரஸ் அஃபெக்ட் ஆன பேஷண்ட் தும்பும்போது அவங்களுக்கு வெளியே வரக்கூடிய ட்ராப்லெட்ஸ் வந்து there are 2 types of droplets. One is micro droplets, another one is macro droplets. Micro droplets எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா the micro droplets cannot able to travel more distance. Approximately பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 feet 2 feet குள்ளே the micro droplets வந்து dissolve ஆயிரும். Don't worry about it. அது வந்து spread அந்த micro droplets ஆல கொரோனா வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகாது. பட் மேக்ரோ ட்ராப்லெட் அதுக்கு அந்த துளிகள் அந்த வெளியில நம்ம வாயிலிருந்து வரக்கூடிய நீர் திவலைகள் வந்து பெருசா இருக்கும் பட்சத்தில் it will travel more than 2 to 3 meters. ஸோ அந்த டைமில் நம்ம அந்த எக்ஸ்போஸ் ஆனோம்னா டெஃபினட்டாக நம்ம வந்து கொரோனா வைரஸ் அஃபெக்ட் ஆகும். இதுதான் சார் சொல்லணும், வேற ஒன்றும் இல்லை. தட்ஸ் சார். ஐ மூவ் டு மை டாபிக், physical health benefits of exercise. Actually, today my topic is, so I am going to discuss about what is physical health, what is physical activity, and what is exercise. So actually, the next way, this exercise physiology. So what is exercise physiology? Exercise physiology is the physiology of physical exercise. Okay, so what is exercise? It is engaging of physical activity. Always it involves in engaging of physical activity. It's called exercise. What is only physiology? It is a study about normal functions of the body. It is called physiology.
physiology definition. Okay. So before going to start my session, I would like to give the brief introduction about cardiovascular system and respiratory system. Why I am telling this? Talking about first, I want to talk about the cardiovascular system and respiratory system. If you want to do exercise or if you want to do any physical activity, the first system, your cardiovascular system, will activate, then our respiratory system, cardiovascular system and respiratory system simultaneously will activate it. So immediately after start doing the exercise பண்ண ஆரம்பிச்ச பிறகு respiratory rate will be increased, heart rate will be increased. That's why first I would like to give some brief introduction about cardiovascular system and the respiratory system. See, the main organ of circulatory system is a heart. So other part of the circulatory system, arteries, arterioles, capillaries, veins, venules, blood. So functions of blood, to transport blood around the body. அதாவது நம்ம சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டத்தோட ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல இருந்து பிளட் எல்லாம் மற்ற இடத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது தான் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டத்தோட ஃபங்க்ஷன். ஸோ வாட் கண்டெயின் இன் த பிளட்? Blood contains millions of red blood cells. So inside the red blood cells, hemoglobin is present. The hemoglobin is a protein. The functions of hemoglobin is it carries oxygen. That is the main functions of red blood cell. Exactly, hemoglobin function. Okay. So but here the coronavirus patient, the COVID-19 patient, Tamil Nadu government also give the more protein diet, concentrated more protein diet. அதாவது coronavirus affect ஆனவங்களுக்கு under medication, oxygen therapy, side by they will give the more protein diet to increase the protein. That's why the hemoglobin is a protein. The main function will be oxygen. Coronavirus affect ஆன பேஷண்ட்டுக்கு அவங்களோட முக்கியமானது இந்த oxygen carrying capacity. Lungsல வந்து பார்த்தீங்கன்னா consolidate ஆகும். Lungs consolidate ஆச்சுன்னா oxygen. Excuse me, sir. Yes. Some noise also coming around us, sir. Some noise. It is a fan noise, I think. It is a fan noise. Or some noise. Okay, now? Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Okay. So other cell, the WBC, white blood cell is present in the the functions of white blood cell will be to produce immunity, fight against the disease. Other cells are platelets. It is essential for the coagulation. Other functions of blood will be carries transport the nutrition, it maintains the body temperature, and also so many functions are there in blood. Okay. Now comes to the circulatory system, have the so many circulation, pulmonary circulation, systemic circulation, fetal circulation, skin and cutaneous circulation. So I'll see about only for systemic circulation. Systemic circulation is nothing. The oxygenated blood. Oxygenated blood means pure blood. சுத்தமான ரத்தம் left ventricle இருந்து pump ஆகும். Pump ஆகி aorta வழியா வெளியே போகுது. It's supposed to move to the aorta. The aorta is the largest artery in the body. From the aorta, the blood goes to the different part of the body, muscle and organs. Then the blood is goes to in the muscle and organ utilize this oxygen. Then energy utilize the oxygen and nutrients is produce energy for muscle to contract. So finally, next it will produce once energy will be utilized, produce a deoxygenated blood. It's called as carbon dioxide formed there. That carbon dioxide is transported to the pass back across the walls of the capillaries into the blood. Then it goes to the right atrium to the veins. This is one circle. This is a circle. First the blood left ventricle and it goes to the muscle and organ. Then muscle utilized பண்ண பிறகு then it goes to the waste product, deoxygenated blood. Then the blood goes to the vein. Vein goes to the right atrium. From the right atrium, then it goes to the right ventricle. The right ventricle is connected to the pulmonary artery. The artery is connected to the lungs. In the lungs, the gas exchange is lifted. Then the purification will take place in the lungs. Then the oxygenated gas coming to the left atrium. From the left atrium, then it comes to the
blood pump to the aorta. So this is one. This is a systemic circulation. So now circulatory system. See this. The average person resting heart rate will be 70 beats per minute. Okay, 70 beats per minute. The resting stroke volume will be 70 ml per beat. So what is stroke volume? The amount of blood pumped by each ventricles per minute. அதாவது அந்த ventricles அந்த lower chamber வந்து எவ்வளோ blood பம்ப் ஆகுதோ அதுதான் வந்து 70 ml. ஒரு கண்ட்ராக்ஷன் ஒரு வாட்டி இதுவே சுருங்குச்சுன்னா 70 ml ஆஃப் blood வந்து வெளியே போகும். நம்மளோட ஹார்ட் ரேட் இப்படி கையில் பார்ப்பாங்க, பல்ஸ் பார்த்தாங்கன்னா that is 72 per minute. So cardiac output of the, how to calculate the cardiac output? Heart rate into stroke volume. So almost 7 into 7, 49,000 ml. The average blood volume in human, 5 liters of blood. According to our calculation, the entire volume of blood within the circulatory system is pumped by the heart at each minute at rest. நம்ம ரெஸ்டிங்ல இருக்கும்போது 5 liters of blood will circulate. During vigorous exercise, the cardiac output can increase up to 7 folds. Okay. அப்போ நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது ஹார்ட்டோட கான்ட்ராக்டிலிட்டி, அதாவது அது சுருங்கி விரியும் தன்மை வந்து அதிகமாகும். அப்போ வந்து 7 times இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. அப்போ 5 liters 5 into 7 35 liters per minute. ஒரு நிமிஷத்துக்கு 35 லிட்டர் வந்து பம்ப் பண்ணும் circulatory system. That's all about circulatory system. Now we will move to respiratory system. So respiratory system main function will be exchange of gases. Respiratory system. So respiratory system is consist of upper and lower respiratory tract. So upper respiratory tract pathina nose, mouth, nasal cavity. Lower respiratory tract pathina is pharynx. So this is a pharynx. This is a larynx. Then I will go for fast. Already short of time left. The part of respiratory tract, lower respiratory tract, trachea and bronchi. So this is a trachea. This is trachea, the middle of the chest. This is a bronchioles. Respiratory system, bronchioles and alveoli. Bronchioles வந்து tracheobronchial tree அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Tracheobronchial tree இந்த continuation பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லக்ஸ் இருக்கும். அது called as sac, அதாவது காற்று பை. இந்த காற்று பையில தான் கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் நடக்கும். Then so this is important. Diaphragm is a most important muscles of respiration. It is present in between the lungs and abdomen. Main inspiratory muscles are inspiratory muscle. So functions of respiratory system. The functions of human respiratory system is transport air into the lungs, and facilitate the diffusion of oxygen into the bloodstream. It also reserve the waste carbon dioxide from the blood and exhalate. அதாவது டிஷ்யூல இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை எடுத்து லங்ஸுக்கு வந்துட்டு நம்ம மூச்சு காற்று வெளியே விடும்போது வெளியே தள்ளும். என்வாயர்மெண்ட்லேருந்து ஆக்சிஜனை உள்ளே எடுத்து தென் த்ரூ தி அல்வியோல அங்கே ஆக்சிஜன் மட்டும் ஃபில்டர் பண்ணி உள்ளே கொடுக்கும். தட் இஸ் த மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம். ஓகே, now move to important one is energy system. This is very important for exercise. So what is energy system அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it's a muscle contraction causes movement. நம்ம muscle மூவ் ஆச்சுன்னா கண்ட்ராக்ஷன் ஆச்சுன்னா மூவ்மெண்ட் இருக்கும். இந்த மூவ்மெண்ட்டுக்கு we need some energy. That energy எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா so this is energy obtained from the ATP, adenosine triphosphate. So what is adenosine triphosphate அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is adenosine triphosphate is provides energy to drive many process in living cells. Example என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா muscle contraction, nerve impulses propagation and some chemical synthesis பண்ணலாம் adenosine triphosphate energy provide பண்ணுது. So அப்போ what is ATP அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ATP is a molecular unit of currency of intracellular energy transfer. Okay, so this is main source of energy will be ATP. So during the metabolic process, the ATP converted into ADP, adenosine diphosphate and adenosine monophosphate. So finally, the energy for cellular function to contract working the muscles. So this is energy obtained from the ATP molecules. So there are ATP production during exercise. There are 3 different systems represented in the ATP. One is ATP creatine phosphate, anaerobic glycolysis, aerobic glycolysis.
we'll see one by one what is ATP creatine phosphate system, what is anaerobic glycolysis, what is aerobic glycolysis. So ATP creatine phosphate system, duration of this one is up to 1 to 15 seconds only. When it ATP creatine phosphate system will work, sudden increase in intensity or short instant movement. அதாவது weight lifting, ஒரு சடனா ஒரு weight வந்து தூக்கும் போது இந்த ATP creatine system will produce the energy to in your body. So this creatine and phosphate, this is ATP creatine system break down the stored creatine phosphate in the muscles. அதாவது creatine phosphate already muscle கொஞ்சம் இருக்கும், அந்த muscle அதுல இருந்து energy எடுத்துக்கும், but there is no need for oxygen for this ATP creatine phosphate system. So limitation of this ATP creatine phosphate system will be how much amount of creatine phosphate is stored in your muscle. Okay. Next, anaerobic lactic system. It works up to 3 minutes. Sudden increase in intensity or when exercising above the anaerobic threshold. அதாவது உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா sudden increase in intensity. அதாவது இந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், டென்னிஸ் விளையாடும் போது, பேட்மிண்டன் விளையாடும் போது சடனாக நமக்கு வந்து எனர்ஜி தேவைப்படும். அது பர்டிகுலர் பீரியடில் வந்து நின்று ஆடுவோம், ஒரு சில டைமில் வந்து மூவ் பண்ணி சடனாக மூவ் பண்ணி ஆடுவோம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் will எனர்ஜி. The anaerobic lactic system provides energy for moderate to high intensity exercise. For this anaerobic lactic system, obtain the energy from the carbohydrate, that is glucose. There is no this system not required for oxygen. The limitation of this aerobic lactic system will be production of lactic acid. So the sports will be tennis, badminton, volleyball, etc. So third energy system, the aerobic system. Duration will be unlimited, predominantly. It will unlimited. Predominantly, the energy supplies for low to moderate intensity exercise. So less than 85% of maximum heart rate. So normal heart rate, 72 per minute. So maximum less than 85%, maximum up to 90 to 100 beats per minute. So this aerobic system breaks down both carbohydrate and fat for energy requires. Energy breakdown of carbohydrate and fat. Okay. So which sport predominantly use this system of is marathon running போறவங்களுக்கு the aerobic system will help produce the energy. This graph clearly explained to you. So energy transfer system and exercise, moving exercise. See this x-axis time இருக்கு, y-axis capacity of energy system இருக்கு. So actually for ATP creatine phosphate system, immediately after within 10 seconds energy will utilize, that creatine phosphate will utilize energy level up to 100% it will increase. That within 30 seconds it will coming down, that is ATP creatine phosphate system. And anaerobic glycolysis system பார்த்தீங்கன்னா, so after 0 seconds வந்து பார்த்தீங்கன்னா slowly, that means gradually increase the energy up to 3 minutes. After the 3 minutes this gradually decrease. Okay, that is anaerobic glycolysis system. The aerobic energy system is nothing. After that see, initially it will start slowly, it will increase gradually it will increase. After the 5 minutes it continuously produce the energy, where it taking energy, stored fat and carbohydrate burns and produce the energy. That is energy transfer system in the exercise. So energy system, how the three energy system interconnect when a person complete 3 kilometer run. இப்போ நம்ம 3 கிலோமீட்டர் ஓடணும் அல்லது 1 கிலோமீட்டர் ஓடணும், கொஞ்சம் தூரம் போகணும். So first ATP creatine phosphate system used to start the race. Initial energy uptake from ATP creatine system. Then within 30 seconds, the person continue the takeoff speed. The lactic acid begins build up in the muscles. That is second anaerobic system will start. After 2 to 3 minutes, automatically the aerobic system kicks in and begins to remove the lactate from the muscles and fuel what need for the remainder of the run. That initially ATP creatine phosphate energy கொடுக்கும், அடுத்தது anaerobic system, அடுத்தது aerobic system வந்து எனர்ஜி எடுத்து கன்வெர்ட் ஆகி கண்டினியூஸாக ஃபியூல் மாதிரி கொடுத்துட்டே இருக்கும், நம்ம ரன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். இதுதான் வந்து எனர்ஜி சிஸ்டத்துக்கு சொல்ல வர்றது, வேற ஒன்றும் இல்லை.
So now coming to pinpoint of today's topic. So exercise and the physical activity. Exercise and physical activity. So exercise, I mean, what is exercise? Sorry. Exercise, I mean, exercise involves in engaging physical activity and increasing the heart rate behind the resting level. It is an important part of physical and mental health. Yes, exercise is another definition. The physical act, what is physical activity? It is a movement that carried out by the skeletal muscles that receives energy. So we know about energy. Energy in the physical activity and movement that carried out by the skeletal muscle. So, what is exercise? What is the difference between physical activity and exercise? Exercise is a planned, structured, repetitive, intentional movement intended to improve or maintain the physical fitness. That is exercise. Exercise planned, structured, repetitive movement, intentional movement. Exercise. Already it is planned. Physical activity, the movement that requires any activities, physical activities. Next, why the physical health is important? The regular physical activity can produce long-term health benefit. So, what are the long-term health benefit for physical activity? To prevent the chronic disease such as heart disease, cancer, stroke. So, this is the long-term effect of physical activity. So, why the physical health important for student? The regular physical activity can help to improve the absorption and nutrition in the body. It also helps to improve the cardiovascular health and develop the muscular strength. So when the student remain inactive throughout the day, they can be at a risk of various cardiovascular disease. Or 1 month before TV news, ஒரு 12 வயசு பையன் பெஞ்சி கேம் விளையாடும் போது சடனாக ஹார்ட் அட்டாக் வந்து இறந்து போயிட்டான். So that is very important. Nowadays the students, not only students, mostly in all we are all engaged in social media. So particularly this lockdown period, we are all engaged in social media. So please avoid using the social media to put the time limitation, put the restriction for using the social media. So and also the very advice to children and kids, don't give the mobile phone to your children. Okay. Then is physical activity is necessary? At next question, what is exercise, what is physical activity, then what is physical health is important, then physical health important for student, then physical activity is necessary. Yes, definitely physical activity is necessary, can improve your health and reduce the risk of developing several diseases like type 2 diabetes, cancer and cardiovascular disease. That's why the physical activity is necessary. What are the examples? Some examples of physical activity: walking, gardening, briskly pushing the baby stroller, climbing the stairs, playing soccer, dancing. These are the physical activity. The regular activity can improve your quality of life. Regular physical activity, your life quality increase more. Yeah. What are the different 4 types of physical activity? One is aerobic, second one is muscle strength, third one is bone strengthening, last one is stretching. So these are the 4 different types of physical activity. So you know about what are the different physical activity. Now next question will come into your mind. So walking is better than running. So we all have this doubt, walking is better than running. So walking போலாமா ரன்னிங் போலாமான்னு யோசிச்சுட்டு நிறைய பேர் ரன்னிங்கும் போக மாட்டாங்க, வாக்கிங்கும் போக மாட்டாங்க, வீட்லயே உட்காந்துருப்பாங்க, உட்காந்த இடத்துல உட்காந்துருப்பாங்க. So walking and running both are excellent form of cardiovascular exercise. So you can use which one is convenient for you, you can start doing the walking and running. Next, what are the most fun exercise அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, already I told this walking and running. So apart from that, dance party, build your own workout, frisbee, catch and kick, take exercise, walking meeting, dance classes. But compared to walking, running is better choice. But walking can also offer the numerous benefits for health, including helping you maintain healthy weight. So
Both are good only. Yes. Now, another very big doubt, we all have this one. Exercise, eating is a physical activity. இந்த படத்துல பார்த்தீங்கன்னா வடிவேல் சார் வந்து சாப்பிடுவார் நல்லா பயங்கரமா. அதாவது அவர்கிட்ட கேட்பாங்க, ஐய் சோறா சொரணையான்னு, அவரே கேட்டுக்குவாரு சோறு தான் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி. அதே மாதிரி ஸோ ஈட்டிங் இஸ் எ ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. Question mark. The food provides energy for the physical activity. So as you get more active and more fit, as you lose the weight, so your energy needs may change. To get the energy for recover, you need to get the proper amount of protein. See underline here also you need to take more amount of protein, particularly this pandemic COVID-19 duration. You consume more amount of protein diet, okay, which is need to maintain the rebuild issues such as a muscle, okay. Another question, dancing is a physical activity. Yes, definitely dancing also is a physical activity. Approximately the 30 minutes of dance class burns between the 150 to 250 calories, about calories will burn. Same as jogging, 30 minutes jogging per hour, same calories will burn, okay. Yes. So next question, what is the difference between physical activity and exercise? So physical activity is a movement that carried out by the skeletal muscle that requires energy. The exercise, already I told this one, planned, structured, repetitive movement. So what is the main difference between the physical activity and exercise? Physical activity to prevent the disease, particularly cardiovascular disease, respiratory disease, and cancer. These are the preventive disease. Exercise to improve or to strengthen the muscle power, strengthen the bone, strengthen the ligament, muscle, increase the muscle endurance. This is exercise of the effect. This is the difference between physical activity and exercise. Okay. Next. Okay, now you know about what is physical activity, what is exercise, you know. How much physical activity I need? Eவ்வளவு physical activity நமக்கு தேவை? Hello? தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, Yes, sir. Yes, sir. Yes. How much physical activity we need அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, in adult should do at least 2 hours 30 minutes in each week. That physical activity at moderate level. So moderate level செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 hours 30 minutes per week பண்ணணும். In vigorous physical activity அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 hour 15 minutes in each week. I will tell you next slide. What are the moderate exercise? What is the vigorous physical activities? Okay. So finally, being active more than 5 hours in each week can provide even more health benefits. Okay, 5 hours ஒரு வாரத்துக்கு அட்லீஸ்ட் குறைஞ்சது 5 மணி நேரமாவது நீங்க வந்து உங்களோட பாடியை ஆக்டிவா வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Do some exercise. Right? Yes. Sorry, sir. So difference between physical activity and exercise, everything is over. Physical activity is must to the body. If another question will come into your mind, what happen if do not exercise? நான் exercise பண்ணலன்னா என்னோட பிரச்சனை எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, see this picture clearly. It will say, see, if you are not doing the exercise, your body will slowly automatically change like this. Okay. And also main reason, if you are not doing the exercise, losing your muscle bulk and muscle strength, everything is losing. You will be becoming more breathlessness, and as you do less activity, if you continue to be inactive, you will be feel worse, need more help. Even in simple daily tasks will be very difficult. Exercise பண்ணாம சும்மாவே இருந்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே கஷ்டம் தான். ஸோ அதனால எக்ஸசைஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு யுவர் பாடி. எஸ். அடுத்தது now physical activity is over. Now coming to the exercise. Exercise is so important. Why exercise is so important? Exercise helps to lose the weight and lower the risk of some diseases. Again and again, repeatedly I am telling, physical activity and exercise to prevent the 3 types of disease: obesity, type 2 diabetes mellitus, and high blood pressure, hypertension. So these 3 things will be very harmful to the human. So if you do regular physical activity, regular exercise, you regular exercise, you stand away from this
three diseases. If you're not doing any exercise, if you're not doing any physical activity, definitely your body will change, obesity will occur, so type 2 diabetes will come, hypertension will come. The exercise also can help keep your body at healthy weight, and the exercise can help a person and age well. So these are the exercise importance of exercises. How do we maintain the good physical health? அப்படின்னு பார்த்தோம். எப்படி நம்மளோட குட் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்தை மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம். Eat healthy. Okay, first point would be eat healthy. What you eat is closely linked to your health. என்ன சாப்பிடுறோம் அது வந்து நமக்கு ஆரோக்கியமான உணவா இருக்கணும். With regular exercise, exercise can prevent heart disease, stroke na pakavadam, diabetes and colon cancer. So these are then lose the weight if you are overweight, protect your skin, practice safe sex, do not smoke or use tobacco, limit how much alcohol you drink. So these are the way to maintain a good physical health. Okay, sir. I will do the regular physical exercise and the physical activity. So, what are the mental benefit of physical activity? It sharper memory and thinking. First point. If you're doing the regular physical activity, regular exercise, your memory will increase, thinking capacity will increases. Is the end of this that make you feel better, also help you concentrate and feel mentally sharp and task at hand. The higher self-esteem, better sleep, more energy, stronger resilience. Okay, so you see this picture before workout and after workout. So before workout, your mind will be like this. So after workout, nice horse. After workout, you will feel better. See this picture. Yes, next. So now you know about what is physical exercise, what is physical activity, what is exercise, everything. Why the important for exercise, everything. Now comes to important. Another important one. The most important muscles in the body. I mean, answer வரும். Skeletal muscle அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Because without skeletal muscle we can't do anything. So body movements will help the skeletal muscle. But here, the human heart is the most incredible muscle in the body. Okay. Yes, sir. அது வந்து ஒரு incredible சொல்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா per day வந்து human heart வந்து எத்தனை வாட்டி சுருங்கும் அப்படின்னு சுருங்கி விரியுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 103,680 times per day, and also it sends 3,600 gallons of blood through 75,000 miles of blood vessels in each day. நம்ம உடம்புல இருக்கிற blood vessels எல்லாம் எடுத்து லென்த் வச்சோம் அப்படின்னா 75 miles வரும். ஸோ அதுக்குள்ள இந்த பிளட்டை எல்லாமே தள்ளுறது இப்படி சின்னோண்டு ஹார்ட் தான். ஸோ கீப் யுவர் ஹார்ட் ஹெல்த்தி, அவாய்ட் ஸ்மோக்கிங், அவாய்ட் ஆல்கஹால். Okay, right. Now you know about which one is important, what is exercise, what is physical activity. Now coming to how can I do the physical activity at home, particularly this lockdown period. Joining a walking group in neighborhood, push the baby in stroller, get the whole family involved. இப்போ வீட்டில் எல்லாரும் இருக்கிறதுனால ஸோ கொஞ்சம் to maintain the social distance, even though they are in your family members, to maintain the social distance, you can get the whole family involved. Enjoy the afternoon bike ride with your kids. Walk up and down the soccer or football field, silence while they're watching the kids play. Walk along the dog. Do not just watch the dog walk. ஸோ நாயை கூட்டிட்டு நிறைய பேர் வாக்கிங் போவாங்க. ஸோ வாக்கிங் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா நாய் இழுத்துட்டு போகும், பின்னாடியே ஓடுவாங்க. அவங்க கீழே கல் இருக்கா முள்ளு இருக்கான்னு பார்க்க மாட்டாங்க. அதில் அவர் வீட்டில் வந்து பெருமையாக சொல்லிக்குவாங்க, சார் நான் நாயை கூட்டிட்டு வாக்கிங் போனேன், நாய் இழுத்துட்டு போச்சு, நல்ல வேலை அங்கே ஒரு கல் இருந்துச்சு, நாய் மேலே படலை, நாய் அதில் விழலை, என் கால் தான் இடிச்சிக்கிச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ போகும்போது யூ மஸ்ட் டேக் கேர் ஆஃப் யூ. ஓகே, வாக். Next பார்த்தீங்கன்னா what is the good distance? Okay, once you decided, do the physical activity, physical exercise. Next question will come, how much exercise I will do. Yeah, how much exercise? They don't, most of the people will not know. நிறைய பேருக்கு தெரியாது எவ்வளோ எக்ஸசைஸ் பண்ணணும்
இப்போ நான் ஒரு நாளைக்கு சில பேர் நினச்சிட்டு இருப்பாங்க காலையில் எழுந்திரிச்சு வீட்டில் இருந்து வாசல் வரைக்கும் வந்துட்டு இல்லைன்னா தெரு முக்கு வரைக்கும் போயிட்டு திரும்ப வந்துட்டு நான் வாக்கிங் போயிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தட் ஆர் ஆல் நாட் எஃபெக்டிவ். ஓகே, at least per day 10,000 steps you should walk per day. 10,000 steps, that is a very effective for your physical activity. That 10,000 steps equal to 5 miles per day. 5 miles 5 kilometer வரும் அதுல. ஓகேவா? or else 90 minutes you should walk. 90 minutes. That 90 minutes brisk walking comes around 10,000 steps. So it is recommended by the Center for Disease Control Prevention, US, United States. Okay. So 90 minutes என்னால் நடக்க முடியாது சார், கஷ்டம். 1.5 மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது. I am a busy man, busy woman is always அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா. Next question, can you lose weight by walking 30 minutes a day? Yes, definitely we can able to lose the weight. 30 minutes walk பண்ணாலே போதும், definitely we can able to lose the weight. Such a walking is important for weight control because it helps you burn calories. If you add 30 minutes of brisk walking to your daily routine, you could burn about 150 more calories a day. 30 minutes brisk walking will burn 150 to 250 calories per day. So to keep walking, but make sure you also eat healthy diet simultaneously. நான் வந்து நல்லா சாப்பிட்டு வாக்கிங் போங்க. ஒன்றுமே சாப்பிடாம வாக்கிங் போனீங்கன்னா ஒல்லியாக இருக்கவங்க ஆல்ரெடி ரொம்ப இழைச்சிருவாங்க. குண்டா இருக்கவங்களுக்கு வேற ஏதாவது பிரச்சனை வந்துடும், சைட் வைஸ் அதர் காம்ப்ளிகேஷன் இருக்கும். ஓகே, எஸ். Now come to important. Can walking reduce the belly fat? Not only female, mostly female, male also have the same issue, belly problem. Yes, definitely the 28 walking plan to reduce the belly fat. 28 days walking plan. Fix it day 1. You should walk maximum 45 minutes. That maximum 45 minutes of walking mobilize the body deep into the fat reserve and burn stored the fat. 45 minutes நடந்தாதான் ஆல்ரெடி அந்த எனர்ஜி சிஸ்டத்தில் நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா, 3 எனர்ஜி சிஸ்டம்ஸ் ஆர் தேர் இன் ஹியூமன் பாடி. அதில் ATP, creatine, phosphate ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகும். தென் இஸ் கன்வெர்ட் டு anaerobic, தென் இஸ் கன்வெர்ட் டு aerobic. ஆஃப்டர் 20 minutes only stored fat will be வெளியில வந்து ஸ்டோர்டு ஃபேட் வெளியில வந்து பேர்ன் ஆகும். அது வரைக்கும் பேர்ன் ஆகாது. 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் வாக்கிங் போறதெல்லாம் there is no effective. 15 minutes and that there is not effective. You should walk 45 minutes, maximum 45 minutes. That also you should follow 28 days. Day 1 28 days of walking plan to reduce the belly fat. So especially the effective for burning internal belly fat is known as visceral fat. Visceral fat, visceral fat is stored fat, உள்ள ஒட்டிட்டு இருக்கிறது. இது எல்லாமே வந்து burn ஆகும். Okay, yes, definitely can walking reduce the belly fat. Walking can reduce the belly fat. Okay, next one. How can a girl get a perfect body shape? So now you know about what is physical exercise, what is physical activity, what is exercise, when should you do, how to do, how much walking, how much distance you should walk, everything you know. Now coming to how can a girl get a perfect body shape? There are so many tips, different tips are there. First of all, following a regular diet. If you want the perfect body shape, first you should follow the regular diet, and you need to follow the regular exercise and routine. Even 20 to 25 minutes in the simple exercise can do wonder. Okay, the walking sonna, that is 45 minutes of brisk walking can get a perfect body shape. Previous slide, this slide 20 to 25 minutes, that means 30 minutes simple exercise can do wonder. So what are the simple exercises? These are the simple exercises. If you want, take this screenshot. See this list of exercises is here. 30 jumping in jogs, 12 push-ups, 30 high knee, 8 burpees, 30 bicycle crunches, 30 squatted, 12 push-ups, 30 bicycle crunches, 10 jump squatted, 30 jumping jogs, 20 high knees. To take this screenshot and type it in YouTube. That video will come. You can follow this one. Then get the perfect body shape. How to do this at home? How to do this exercise at home?
You can follow this exercise regularly and rest for 1 to 2 minutes. Repeat it 3 to 5 times maximum. Result will get. Okay. So these are the three different. See this picture. Different body shape in a woman. First picture is a triangle shape. Second picture is inverted triangle. Third picture is rectangular. Fourth one is hourglasses angle. Fifth one is diamond shape. Last one is round shape. So these are the three different shape of the female bodies. So these are the this shape of one slim down at one in the points allame only for the girls. So see this for boys definitely. So what are the 10 best exercises for boys? Best exercise for chest first push up. So you should see this ஒரு பையன் இங்கே வந்து புஷ்அப் எடுத்துட்டு இருக்காரு பாருங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் பெஸ்ட் எக்ஸசைஸ் ஃபார் செஸ்ட்டுக்கு வந்து புஷ்அப். பெஸ்ட் எக்ஸசைஸ் ஃபார் குளூட்டியஸ் ஸ்குவாட்டிங். பெஸ்ட் எக்ஸசைஸ் ஃபார் ஆப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பைசைக்கிள் மேன் அவர். ஸோ இதில் நான் அந்த பிக்சர் நான் போடலை. அது எப்படி பண்ணணும்னா சூப்பைன் பொசிஷனில் மல்லாந்து படுத்துட்டு கை ரெண்டும் பின்பக்கம் வச்சுட்டு உங்களோட ரெண்டு காலையும் சைமல்டேனியஸாக மேலே தூக்கி சைக்கிள் எப்படி மெரிக்கணுமோ அதே மாதிரி பண்ணணும். அது பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைசைக்கிள் மேன் அவர் பிக்சரில் யூடியூப்ல பார்த்தீங்கன்னா வரும். That works. Then best exercise for back is pull up. Best exercise for hamstring is a Swiss ball hamstring curl. So this one. Best exercise for upper arms on the triceps dips. Best exercise for thighs is lunge. Best for waist is a side bridges. First one is this slide. These are the 10 best exercises for the exercise. So next, what are the fun exercises? Walking and running is a fun exercise. Games. Going for a walk or a jog is easy and accessible type of exercise. Compared to push-up, this one, push-up, squat, bicycle, pull-up, exercise, so it's called hamstring curl. Compared to this, so these exercises, these are the fun exercises. It's very easy, accessible to the type of exercise. Dance party, build your own workout. Frisbee அப்படின்றது இஸ் நத்திங். அதாவது ஒரு பிளாஸ்டிக் டிஸ்க், கான்கேவ் டிஸ்க் ஒரு மாதிரி கட்டு மாதிரி இருக்கும். தூக்கி போட்டு விளையாடுறது. கேட்ச் அண்ட் கேக் பால் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். டேக் எ ஸ்ட்ரைஸ் படிக்கட்டு ஏறுறது. இப்போ ஒருத்தவங்கள்ட்ட பேசணும் அப்படின்னு சொன்னால் வாக்கிங் மீட்டிங் பண்ணலாம். டான்ஸ் கிளாஸ் ரெகுலராக டான்ஸ் கிளாஸ் போகலாம். தீஸ் ஆர் தி ஃபன் எக்ஸசைஸ். ஓகே சார், நான் இப்போ ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியில் எக்ஸசைஸ் பண்ணி எக்ஸசைஸ்னு என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். What are the nutrients requirement for the physical activity? To get the energy you require, you need to get the proper amount of protein, carbohydrate, fat and water. Okay, so you find your balance between the food and the physical activity. How much calories are in, how much calories are out, definitely. So go and meet your nutrition or dietitians, make a chart for daily food plan. You can follow it. This one, follow this food plan: protein, carbohydrate, fat, everything. Next, okay, so daily exercise is safe. Definitely, daily exercise is very safe. So working out every day is fine. Make sure it is something you enjoy without being too strict with yourself, especially during time of illness or injury. Or you can short of time, maximum 75 minutes of instant exercise in each week. If you're doing daily physical activity or physical exercise, you always stand away from any type of infection, virus, any type of viral infection, any type of bacterial infection. If you keep your body in good health, your immunity system will be more functioning. Immunity system will improve. Definitely, you stand away from any type of viral infection, any type of bacterial infection. Next step. What are the factors for good physical health? So, என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்லாம் வந்து குட் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்தை மெயின்டைன் பண்ணும்? பேலன்ஸ்டு டயட் எடுக்கணும், தென் ப்ராப்பர் ஸ்லீப், தென் கட்டிங் டவுன் த அன்ஹெல்தி ஹேபிட் சச் எஸ் ஸ்மோக்கிங், ஆல்கஹால், ட்ரக்ஸ். பர்ணாமூர்த்தி சார் சொன்னார் நிறைய இதை பற்றி. ஸோ தீஸ் ஆர் தி ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த். தென் வாட் ஆர் த காசஸ் ஃபார் போர் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்? பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மோக்கிங், harmful alcohol, other drugs. சில பேர் வந்து ஆன்டி சைக்காட்ரிக் ட்ரக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஆன்டி சைக்காட்ரிக் ட்ரக்ஸ், ஆன்டி ஹைப்பர்டென்சிவ் ட்ரக்ஸ் இது எல்லாமே எடுப்பாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் யூஸிங் தி ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி எக்ஸசைஸ், ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் ரெடியூஸ்.
obesity, poor diet, inadequate living situation, or poor self-care consequences of illness symptoms can make people with mental illness vulnerable to physical health problems. So these are the good factors and poor factors of physical health. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா what are the negative effect of physical activity? ஒரு தமிழ் ஒரு பழமொழி ஒன்று இருக்கு, அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி. இதில் 10 reasons exercise is bad for you. Exercise is addictive. First reason, exercise is addictive. எக்ஸசைஸை பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, காலையில் ஒரு 3 மணி நேரம், சாயங்காலம் ஒரு 3 மணி நேரம். ஒரு சில பேர்லாம் இருப்பாங்க அடிக்ஷன். ஜிம்முக்கு போனால் தான் அவங்க வந்து அந்த அந்த டே ஃபுல்ஃபில் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும், தட் இஸ் அடிக்ஷன். So exercise helps the heart. Exercise is associated with the body perception disorder. Exercise can break up the families. Exercise can cause the diabetes. Exercise causes inflammation. Exercise is stressful. Exercise causes a premature aging. So these are the negative effect of physical activity. எதையுமே நம்ம அதிகமாக செஞ்சோம்னா that will be negative, produce a negative effect. See this picture, sitting for more than 6 hours per day can increase the risk of death up to 40%. அதனால ஒரு 6 மணி நேரத்துக்கு மேலே, 1 மணி நேரத்துக்கு மேலே ஒரு இடத்துல நம்மளால உட்கார முடியாது. அப்படி உட்கார்ந்தாலும் 1 hour once you should stand and walk around in your place. Then you can come and sit your place. You can continue your work. Okay. Yes. Now coming to the brain. How the physical activity affect the brain? So exercise affect the brain in many ways. It increase the heart rate, which comes with more oxygen to the brain. Definitely exercise நம்ம செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஹார்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஹார்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக மயோகார்டியல் கான்ட்ராக்ஷன், ஹார்ட்டோட கன்ட்ராக்ஷன் வந்து அதிகமாகும். இப்போ கன்ட்ராக்ஷன் அதிகமாகும், மோர் பிளட் வந்து பிரெயினுக்கு போக தான் செய்யும். So that is it aids to release the hormones which provide excellent environment for growth of brain cells. So which exercise is best for your brain? Patina aerobic exercise is the best exercise for brain, like running and swimming better. Okay, best exercise for the running and swimming appears to best of the brain health. And another one, to see this picture, super brain yoga is also a good exercise for the brain. இது ஸ்கூலில் நம்ம வாதியாரில் இந்த பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க நமக்கு, இப்போயும் கொடுக்குறாங்களா என்னன்னு தெரியல. ஆனால் இப்போ நமக்கு கொடுக்குற மாதிரி தெரியல அந்த பனிஷ்மெண்ட்லாம், சூப்பர் பிரெயின் யோகாலாம் யாராக்கும். பட் ஆக்சுவலாக யோகான்னு பார்த்தோன்னா சூப்பர் பிரெயின் யோகா, பனிஷ்மெண்ட் பார்த்தா பனிஷ்மெண்ட் மாதிரி இது இருக்கும். நெக்ஸ்ட் சரி சார், we can able to strengthen our physical everything. We can able to strengthen our muscles by doing the exercise. But how we can sharpen, how we can strengthen our brain அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, how can we sharpen my brain அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the following ideas through various outcomes. Add 10 to 20 minutes of aerobics exercise to your days. ஒரு நாளைக்கு 10 to 20 minutes of aerobic exercise பண்ணணும். And engage stimulating conversation, take online courses, give your brain break, practice hobby, look, listen and learn. So these are the ways to sharpen your brain. So how can I exercise? What exercise to do my brain pathina? So brain exercise can to help keep your mentally sharp. So word connect game is there. Word connect game, trial, puzzle, playing cards, build vocabulary, dance, use your sense, learn a new skill, teach a skill, listen to music. So these are the exercise to the brain. நம்ம கையில் எக்ஸசைஸ் பண்ணோம், இந்த மசில் பைசெப்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா we can able to flex டிப்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக பைசெப் டிப்ஸ் கொடுக்கணும். இது இந்த கை மசில் கையில் இருக்கிற தசை வந்து வலுவாகும், மசில் பல்க் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதே போல் பிரெயினுக்கு எக்ஸசைஸ் கொடுக்கணும்னா can follow this. How can I strong my brain? So both. So get a mental stimulation, get physical exercise regularly, improve your diet, improve your blood pressure, improve your blood sugar level, improve your cholesterol. Consider low dose aspirin if you're taking aspirin medicine. Avoid tobacco. So these are the different ways to strong our brain. So which food is good for brain? So இதெல்லாம் எக்ஸசைஸ் பண்ணியாச்சு, எல்லாம் பண்ணியாச்சு.
என்ன ஃபுட்டு எடுத்தால் நம்மளோட பிரெயின் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். there are 11 foods that boost your brain. ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துட்டோம்னா fatty fish. when people talk about brain foods ன்னு பார்த்தீங்கன்னா first will come fatty fish, then coffee, then blueberries, turmeric, broccoli, pumpkin seed, dark chocolate, and nuts. See this picture. So these are all good for good food for the brain. Okay, sir. Now good. So come to the next question. Can memory be improved? So after doing the physical activity, after doing the exercise, after doing some exercise in brain, everything after taking the food. So memory can improve? Yes, definitely memory will improve even at any age group. The human brain has a anastasic ability to adapt and change. This ability is known as neuroplasticity. So what is neuroplasticity? You can neuroplasticity means it increase your cognitive ability, enhance your ability to learn new information, and improve your memory at any age. That is neuroplasticity. So what is this cognitive ability? And then tomorrow Dr. Thirumaran sir will take in detail about this one. How do you maintain the good physical health? So coming to the this after that physical exercise, physical activity, exercise, and brain exercise. Finally, how do you maintain the good physical health? Exercise regularly. That means minimum 60 minutes per day. Then eat healthy diet. Maintain the healthy weight. Calculate your BMR regularly. Get enough sleep. Keep up with vaccination. Brush your teeth. Wear sunscreen. Do not listen to loud music. So these are the different ways to maintain the good physical health. So now coming to 20 best health benefit of physical exercise. See this topic now. 20 health benefit of physical exercise. Here I combined both physical activity and exercise. I combined one word called as physical exercise. So physical exercise, it protect you from the cardiovascular disease. If doing the regular exercise, definitely to prevent some cardiovascular diseases. Weight loss. Second one is weight loss. Third one is reduce the risk of type 2 diabetes. Strengthen the muscle and bones. Reduce the stress. Effective treatment for depression and anxiety. What is depression, what is anxiety, and all. Tomorrow Dr. Thirumaran sir will take. Lower the high blood pressure. Reduce of cancer. Improve the digestion. Boost brain function and memory. Reduce the low back pain, strengthen the lungs, improve the sleep quality, increase flexibility, increase your energy level, reverse up your sex life, boost confidence level, improves balance and posture, improve the skin health, increase your lifespan. So these are the 20 health benefits of physical exercise. If you do the exercise regularly, if you have the regular physical activity, regular exercise, you can have these benefits definitely. So guidelines of physical activity, avoid being the sedentary. Sedentary means inactivity of life. Do at least 2 hours of moderate intensity and 1 hour of high intensity workout per week. So this is a guidelines. So third one is do strengthen training to prevent the muscle loss and strengthen your bones. Play outdoor sports, swim, dance, swimming, dancing, walking, and running. If you have desk job, get up and walk around every hour or getting standing workplace. Treat exercise as an enjoyable activity, not a punishment. If you are beginner or getting back to physical activity after a break, here few things to remember. Talk to your doctor before doing high intensity or resistance training.
So எந்த எக்ஸசைஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடியும் first you get an opinion from your family physician or physical therapist. Then get a personal trainer if you are beginner to the prevent injury. Wear comfortable clothes and proper shoes. So shoes இல்லாமல walking போவாதீங்க. Definitely it will produce other side effect because over weight உள்ளவங்க shoes இல்லாம செப்பலோட walking போனா அப்புறம் அந்த குதிகால் வலி அப்படின்னு புதுசா ஒரு பிரச்சனை வந்துரும். முட்டி வலின்றது பிரச்சனை வந்துரும். So அதனால wear the comfortable clothes and proper shoes. Get advice from your doctor. The consume pre-workout meal at least 45 to 60 minutes before you workout. Workout பண்ண போறோம்னா ஒரு 1 hour before சாப்பிடுங்க. சாப்பிட்டுட்டு உடனே போய் ஒர்க் பண்ணாதீங்க பிகாஸ் அது வந்து வேற மாதிரி கார்டியக் ப்ராப்ளம் கொடுத்துரும். ஸோ கன்சியூம் த கிராப்ஸ் போஸ்ட் ஒர்க் அவுட் வித்தின் 2 hours. அதாவது ஒர்க் அவுட் பண்ணி முடிச்ச பிறகு கொஞ்சம் நிறைய அந்த நட்ஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும். And have a protein rich meals. Do fewer reps but focus the precision. Increase the set and reps gradually. So day 1 வந்து நிறைய reps பண்ணக்கூடாது. இப்போ டம்பிள்ஸ்லாம் எடுத்து பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னா டே 1 வந்து ஒரு கைக்கு 50 இன்னொரு கைக்கு 50 அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது. Gradually you should increase gradually. First day வந்து ஒரு 10 பண்ண, செகண்ட் டே ஒரு 15, தேர்ட் டே வந்து ஒரு 20, ஃபிஃப்த் டே வந்து ஒரு 20, 25. அதை வந்து ஒரு 10 days கண்டினியூ பண்ணணும். ஆஃப்டர் 10 days then you increase the 5 reps. Like that you should increase. First day ஜாஸ்தியாக பண்ணக்கூடாது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். Do not lift heavy weight right on the first day. Keep going. If there is no any issue, keep going. There are certain conditions where you must take your doctor's opinion before you start exercising. So எப்போ உங்கள் டாக்டரை பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, once you start doing the moderate physical activity causing chest pain இருந்துச்சுன்னா, moderate physical activity you will feel any chest pain இந்த பக்கம் left side chest pain இருந்துச்சுன்னா, go and see your physician, family doctors. Or if you go out of breath too soon and breathing difficulty and the மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, immediately go and meet the doctors. If you have a heart or lung issue, if any other lung issue, any other heart issues, go and meet your doctors. If you are 45 years ஏஜ், 45 வயசு ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா, எந்த ஒர்க் அவுட் எந்த எக்ஸசைஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி go and meet, get opinion from the physical therapist or the doctors. Okay, then if you feel dizzy or if you are pregnant, don't do any exercise. If pregnant exercise is different, get opinion from your doctor, then you can do pregnant exercise separately. So these are about physical health benefits of exercise. I hope all are enjoying this one. I concluded this. So during this pandemic COVID-19 days, most of the people are stay in the home only, but less physical activities. So once you increase your physical activity, start doing the exercise habit, you should stand away from the any virus, corona virus, எந்த வைரஸும் உங்களை ஒன்றும் பண்ணாது. டெஃபினட்டாக ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, உங்களோட இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸசைஸ் பண்ண தான் ஸ்ட்ராங் ஆகும். ஓகே, ஸோ ஸ்டே ஸ்ட்ராங், ஸ்டே ஹெல்தி, ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப். தேங்க்யூ ஃபார் த presentation. These are the references. Thank you very much, sir. Thank you, sir. You are giving a lot of useful message and valuable message from our students. Getting a lot of message from your lecture. In Tamil, one of the famous proverb that is சுவர் இருந்தால்தான் சித்திரம் எழுத முடியும். That is, if you have good health, then only you can do anything and everything effectively. That's why our students clearly understood from your lecture, maintenance of the good health is very important. Thank you very much, sir. Next, I invite
Dr.M.GOVINDAN, Assistant Professor, Senthil College of Education, for giving feedback and vote of thanks. Welcome, sir. Before giving vote of thanks, I call upon students for open discussion. Any students should come and ask your doubt and clarification. Please, students, any 2 students only should participate. Students, this is your. If you have any doubt, ask him. And also participants. Students and the participants, if you have any doubt or any clarification, please. Students, you can ask also your mother tongue. Don't be hesitation. Okay, thank you very much. Next I call upon Mr. R.Venkateshan, Assistant Professor, Senthil College of Education, for giving feedback and vote of thanks. Please welcome, sir. Thank you, sir. Thank you for your very interesting thoughts, provoking address, sir. Wonderful experience, very valuable guidance, practical guidance, examples were helpful, material presented was very pertinent to current time, sir. I am sure that all the participants have taken note of your screenshots and suggestions, sir. And I would like to gracious thanks of the chief guest, Dr. V. Manibalan, sir, Associate Professors of Physiology, Vinayaka Mission Medical College and Hospital Karaikal, Puducherry. With these words, I would like to thank our distinguished speakers, Dr. Govindan sir, Dr. Karunamooorthi sir, Dr. Vijay Kumar sir, Dr. Thirumaran sir, and I thank you various colleges, principals, professors and students and all followers. And I will also like to thank our correspondent madam, trustees, professors for contributions and guidance. Once again, I thank all for your cordial cooperations. Thank you, sir. Session. So once again, I thank you one and all. Now the first day program is over with successfully. The second day program will start tomorrow at 10 AM. So we will meet second day program, that is tomorrow at 10 AM. Once again, I thank you very much, those who are participating in this program. Thank you very much, sir.